Mic testing. 1 2 3 3 2 1. Mic testing. 1 2 3 3 2 1. Mic testing. 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 Mic testing.
హలో మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 3 2 1. అబ్బా, ఈ సెటప్కే దోలు తీరిపోతుంది. ఆడియో మన మైక్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే మైక్ అన్నిటినీ పికప్ చేస్తుంది, నాయిస్ పికప్ చేయలేని మైకులు కూడా ఉంటాయా అనేది క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ. ఆడాసిటీ అని మంచి ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ. దాంట్లో నాయిస్ అసలు పికప్ చేయట్లేదు. స్ట్రీమ్కి అది వాడచ్చా? హౌ టు స్ట్రీమ్ ఆడియో యూజింగ్ ఆడాసిటీ. ఓకే, రికార్డ్ స్ట్రీమింగ్ ఆడియో విత్ ఆడాసిటీ విండోస్ యూట్యూబ్. ఓకే, వీడియో ఉంది, ట్యూటోరియల్ రికార్డింగ్ ఆడియో స్ట్రీమ్ కూడా ఉంది. ఐ నో సమ్ స్ట్రీమ్ బట్ సెట్ ఇట్ టు స్పీకర్స్. మేబీ నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఈ అవుట్పుట్ ఆడియో చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఉండొచ్చు. సో బేర్ విత్ మీ గైస్. స్టే హైడ్రేటెడ్, వాటర్ తాగండి, ఎక్కువ కాఫీ కూడా తాగండి మేలుకుని ఉండాలంటే. నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేశాను, కాకపోతే ఐ కాంట్ కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్. ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ఎన్ యాప్, సో ఎండ్ చేశాను ఎర్లీగానే. అట్లీస్ట్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే చాలా కష్టమైన టాస్క్, ఒక బుక్ అంతా ఒక లైవ్ స్ట్రీమ్లో కంప్లీట్ చేయడం. అది ఓకే, నేను ఫాస్ట్గా స్కిమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను బుక్ని, ఎందుకంటే నేను ప్రొఫెషనల్ జాంగో డెవలపర్ని. కాకపోతే ఈ మధ్య రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాను, ప్రో అనకూడదు, బట్ యా నిటిగ్రీ అంటే అన్ని రకాల థింగ్స్ నేను వర్క్ చేయలేదు జాంగోలో. లైక్ 3 to 4 months చేశాను అంతే. కానీ చూద్దాం, ఈ బుక్ చదవడం వల్ల నాకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో. సో జస్ట్ ఇది నా కోసం నేను చేస్తున్న వీడియో, లైవ్ స్ట్రీమ్, సారీ. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇది చేసే ముందు జస్ట్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్లో మీరు బెనిఫిట్ పొందాలంటే బేసిక్ అప్లికేషన్ తయారు చేద్దాం జాంగో వెబ్సైట్లో. సో జాంగో, ఇన్ కేస్ ఎవరికి తెలియకపోతే, జాంగో అనేది మనకి టర్మినల్ విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ చేద్దాం. జాంగో అనేది ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండి. లెట్స్ క్లోజ్ దిస్, క్లోజ్ విండో. ఓకే, దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, కూల్. మేక్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ డైరెక్టరీ టర్మినల్. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాను? సో జాంగో అనేది పైథాన్ వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఏం చేస్తుందంటే, వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చాలా కోడ్ మనకి ఆల్రెడీ రాసి పెట్టి ఉంటుంది. లైక్ డేటాబేస్కి కనెక్షన్ కోడ్, లేకపోతే ఇమేజ్ అప్లోడ్ కానీ, ఇంకా ఫామ్స్ కానీ, సర్వర్ కానీ, ఇంకా వేరే టూల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి డేటాబేస్ మాట్లాడే, ది ఓఆర్ఎమ్స్ అంటారు, ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపర్స్. సో డేటాబేస్ అయితే మనకి రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి కదా జనరల్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్లో. సో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్కి వచ్చేసరికి అలా ఉండదు, కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్స్ని డేటాబేస్ టేబుల్స్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, లేకపోతే ఇంటర్ ఆపరేట్ చేయడం, దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపర్ అంటారు. అయితే మనకి పైథాన్ నుంచి లైక్ ఏ డేటాబేస్తో అయినా, లైక్ పోస్ట్గ్రెస్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎస్క్యూఎల్ తీసుకోవచ్చు, MySQL తీసుకోవచ్చు, దాంతో లైక్ కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓఆర్ఎమ్స్ యూస్ చేసుకొని. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ ఎ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్. మీరు ఎస్క్యూఎల్ రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎస్క్యూఎల్ అనే కాదు, NoSQL డేటాబేసెస్తో కూడా మంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది, లైక్ థర్డ్ పార్టీ సపోర్ట్ ఉంటుంది అలాగా.
ఇన్బిల్డ్ సపోర్ట్ ఉంటుందో లేదో నాకు అంత ఐడియా లేదు. ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్లో అన్నీ ట్రై చేద్దామండి, నాకు తెలియనివి నాకు తెలిసినవి అన్నీ. గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ జాంగో. సో మనకి బెస్ట్ సెటప్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ జాంగో ట్రై చేయడానికి, అయినా పైథాన్ కానీ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ట్రై చేయడానికి వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ పైథాన్ నేర్చుకున్న ఎవరికైనా లైక్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్తో ప్లే చేయాలన్నప్పుడు py-n1 ఉంటుంది ఒకటి, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. బేసిక్లీ ఒక గిటాబ్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి సింపుల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. జనరల్ అందరూ వాడేది విండోస్ కాబట్టి విండోస్కి వెళ్ళి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయిపోండి, సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దాని తర్వాత మనకి పిపిన్ ఏంటది py-n ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను, చూపిస్తాను. py-n హెల్ప్ ఆర్ వర్షన్ 3. ఓకే, py-n వర్షన్ అంటే ఇక్కడ పైథాన్ వర్షన్ అనమాట. py-n వర్జన్స్ అంటే ఎన్ని వర్జన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిస్టమ్ పైథాన్ ఒకటి ఉంది, సిస్టమ్ పైథాన్ కూడా మేనేజ్ చేసేది, మనకు నచ్చిన పైథాన్ వర్షన్ కూడా మేనేజ్ చేసేది. సపోజ్ 3.10.5 అనేది లేటెస్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే python.org, ఇందులో మనకి డౌన్లోడ్ సెక్షన్లో ఇది లేటెస్ట్ అనమాట 3.10.5. మనకి పైథాన్ 4 రాదు అంటున్నారు అప్పుడే, అంతా అదే వేరే విషయం. లైక్ రీసెంట్ వర్షన్ అయితే ఇది, మీరు వేరే వర్షన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో సపోజ్ మనం వేరేది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, 3.9 ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లైక్ ఇది టర్మినల్. ఓకే, py-n ఇన్స్టాల్ 3.9 స్పెసిఫిక్ వర్షన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, 3.9.0 ఇది. సో చాలా మ్యాచింగ్ వచ్చేసాయి, కాకపోతే మనకి వాడి కొంచెం క్లారిటీ రా బాబు, మనకి పైలో ఉన్నాయి, స్టాక్లెస్లో లేవు, మినికొండలో ఉన్నాయి అనకుండా. సో నేనేమిస్తున్నా అంటే 3.9లో లేటెస్ట్ చేద్దాం, 3.9.13 py-n ఇన్స్టాల్ 3.9.13. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ tar.xz ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసేది. దాని తర్వాత మనకు ఒకవేళ ఆ వర్షన్ కావాలనుకుంటే py-n గ్లోబల్ అని చెప్పేసి ఆ వర్షన్ టైప్ చేస్తే ఆ వర్షన్కి స్విచ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో లెట్స్ స్ప్లిట్ దిస్, కాస్త టర్మినల్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం. py-n లైక్ పైథాన్ అని కొడితే మనకి 3.10.5 వర్షన్ పైథాన్ రన్ అవుతుంది. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను దీనికే, సింపుల్గా కవర్ చేద్దాం అనుకున్నా. సర్లే, py-n వర్జన్స్ అని కొడితే చూడండి, ఇందాకలైతే 3.9.13 లేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది. లైక్ అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే గ్లోబల్ అని 3.9.13. గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ కాదు, లోకల్ కూడా వాడవచ్చు. లోకల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న డైరెక్టరీలో ఆ పైథాన్ వర్జన్ యాక్టివేట్ అయి ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు అనమాట. గ్లోబల్లీ యాక్టివేట్ చేసుకున్నాక py-n వర్జన్స్, ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అయింది. ఇప్పుడు పైథాన్ అని కొడితే ఇది ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ పైథాన్ టర్మినల్ సెషన్ మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జిస్టింగ్ టర్మినల్ సెషన్లో కూడా ఇది పుల్ చేసుకోండి ఇలాగ ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, దట్స్ గుడ్. అయిపోయింది. పిప్ దాని గురించి చెప్పాలి. సో పిప్ కన్నా ముందు మనకి వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటో చెప్తా ఫస్ట్. సో మనకి ఇది కూడా వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంటే, కైండ్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంటే. లైక్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాదులేండి, ఎందుకంటే ఒకేసారి మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ మనం వాడలేము.
మనం స్విచ్ చేసుకోవాలి. వాడచ్చు ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ గ్లోబల్గా చేసుకున్నాం కదా, అదే మనం లోకల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫోల్డర్లో ఇది అని సపోజ్ నేను 2 ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. పైథాన్ 3.9 ఇంకోటి పైథాన్ 3.10 క్రియేట్ చేస్తాను. ఒకసారి సరే పైథాన్ 3.9కి వెళ్ళా. ఇప్పుడు పైథాన్ వర్షన్ కమాండ్ పనిచేస్తుంది అసలు. పనిచేసింది 3.9. అదే నేను 3.10కి వెళ్ళాను అనుకోండి, పైథాన్ వర్షన్ 3.9. కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ లోకల్కి సెట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, 3.10లో నాకు 3.10 ఫోల్డర్లో నాకు 3.10 పైథాన్ వర్షన్ కావాలి అనుకున్నాను అనుకో, పైన ఇన్స్టాల్ కాదు సారీ లోకల్ 3.10.5 అన్న అనుకోండి. ఇప్పుడు పైథాన్ 3.10.5 అయిపోయింది ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్నంత వరకు. సపోజ్ ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, పైథాన్ 3.9.13 చూసారా, బాగుంది కదా ఇది ఏదో. సో ఇది కూడా కైండ్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంటే. లెట్స్ డిలీట్ దట్ పైథాన్ 3.10. ఈ 2 ఫోల్డర్స్ డిలీట్ చేద్దాం, మనకు అవసరం లేదు. 3. మీరు నేను కొన్ని వీడియో సిరీస్ కూడా చేస్తాను, ఇది లినక్స్ కమాండ్స్ ఎలా రాయాలో అనేది. ఒకవేళ మీకు రాకపోతే నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో ఎగ్జాంపుల్స్తో. ఓకే, ఇలా పైథాన్ వర్జన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. పైథాన్ అండ్ కాకపోతే నేను ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వాడతాను. ఆల్వేస్ ట్రై లేటెస్ట్ ఫీచర్స్, అప్డేటెడ్గా ఉండాలి కరెంట్ ట్రెండ్తో. ఓకే, కాకపోతే మన కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ పాత వర్జన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఎందుకు అంత కోడ్ బేస్ని లేటెస్ట్ వర్జన్ చేసుకొని ఉన్నదాన్ని చెడగొట్టుకోవడం అని చెప్పేసి అంత టెక్ డెట్ వాళ్ళు తట్టుకోలేరు అంత చేంజ్ని. కాబట్టి వాళ్ళు లెగసీ కోడే రన్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ వరకు. కోడ్ చేంజెస్ అన్నీ అంత స్విఫ్ట్గా చేంజ్ చేయాలంటే కంపెనీస్ కాంట్ అఫోర్డ్ ఇట్. స్మాలర్ కంపెనీస్, లార్జర్ కంపెనీస్ విత్ హై క్యాపిటల్ దే కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, ఎనీవేస్ ఎక్కడ వరకు ఉన్నాం, ఇది చాలా ఓకే. విఎన్ అని మనకి పైథాన్ బిల్ట్ ఇన్ కోర్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది. పైథాన్ విఎన్ సెర్చ్ చేస్తే ఇది ఉంది. పైథాన్ కోర్ డాక్యుమెంటేషన్లో మనకి విఎన్ అనే మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం పైథాన్లో స్పెసిఫిక్ వర్జన్ మాడ్యూల్లో రన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా రన్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు పైథాన్ -m vn. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మనం బ్లాగ్ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేద్దాం అనుకున్నాం. నేను బ్లాగ్ అనే వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ బ్లాగ్ అనే డైరెక్టరీలో .blog అని ఎందుకు రాసుకున్నా అంటే ఏం లేదు, అది మనకి కనపడడం అవసరమా అని. సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను. రైట్ క్లిక్ చేసి రిస్టోర్ ప్రాబ్లం హైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది హిడెన్ ఫైల్స్. సో డాట్తో స్టార్ట్ అయినవన్నీ మనకి బై డిఫాల్ట్ హైడ్ అయి ఉంటాయి. సో క్లటర్డ్గా ఉంటుంది చాలా డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ మనకి హిడెన్ ఫైల్స్ కనపడ్డం ఎందుకని చెప్పేసి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల మనం ఎక్కువ ఏం చేయము, జస్ట్ చేసుకుని ఉంచుకోవడానికి. కాబట్టి మనకి ఎందుకు అది దాన్ని చూడడం అన్నీ ఎక్సెట్రా అని చెప్పేసి జనరల్గా ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. వెళ్ళాం, చూసాం, బిన్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్తాం. ట్రీ అనే కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే నీట్గా ఒక ట్రీ హైరార్కీలో మనకు ఫైల్స్ లిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో
ఇది చూడండి, ఈ పైథాన్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ పైథాన్ దేనికి పాయింట్ చేస్తుంది? పైఎన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వర్షన్కే కదా. ఇప్పుడు పైథాన్ 3. సో దీన్ని సిమ్లింక్స్ అంటారు, సింబాలిక్ లింక్స్ అనమాట. ఏంటంటే కొన్ని సాఫ్ట్ లింక్స్, హార్డ్ లింక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. డీటెయిల్గా వీడియో కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను. పైథాన్ 3 చూడండి, దీనికి పాయింట్ చేస్తుంది. ఇది కూడా దీనికే పాయింట్ చేస్తుంది. ఇది రూట్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది అబ్సల్యూట్ పాత్, ఇవన్నీ రిలేటివ్ పాత్స్ అనమాట. ఓకే, మనం ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేస్తామని అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ సోర్స్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ డూ దట్. సోర్స్ యాక్టివేట్. ఇప్పుడు మనం ఫుల్గా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయాం. సరే, ఎనీవేస్ ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పిప్ గురించి చెప్పుకుందాం. పిప్ ఏంట్రా బాబు, పిప్ అంటున్నావు ఇందాక, పిప్ తీస్తావా ఏంటి అంటే, పిప్ అంటే ఒక ఇన్స్టాలర్ అనమాట, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలర్. మనకి చాలా లాంగ్వేజెస్లో చాలా ఇన్స్టాలర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ రూబీలో మనకి ఏముంది, రూబీలో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలర్ జెమ్ అని, జెమ్ ఇన్స్టాల్ అని కొడతాం కదా. మనం పైథాన్లో పిప్ అని, ఇంకా .NET అవన్నీ నేనైతే ట్రై చేయలేదండి. గోలో వేరేవని గో గెట్ అని అంటారు. Node.jsలో NPM అని. ఇవి మేజర్ లాంగ్వేజెస్ కదా, లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో ఇందులో నాకు తెలిసిన ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ అనమాట. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే పైథాన్ ప్యాకేజ్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది, పై ఇందులోంచి ఇందులో పబ్లిష్ అయిన మాడ్యూల్స్ని ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి సెటప్ టూల్స్ అని ఎక్సెట్రా ఉంటుంది. అండ్ డీప్ థింగ్ అనమాట, అది మనకు అవసరం లేదు అన్లెస్ మనం ప్యాకేజ్ పబ్లిష్ చేసే బిజినెస్లో ఉంటే తప్ప మనకి అది అంత అవసరం లేదు. జస్ట్ మనకి డెవలపర్స్ కింద మనం వేరే వాళ్ళ కోడ్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం జస్ట్ పిప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడమే. పిప్ ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. జస్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ cd blob bin. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి పిప్ ఉంది కదా, పిప్ అనేది. సో ఇది ఆల్రెడీ ప్రీ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఏంటంటే అది అప్డేటెడ్గా ఉండదు. పిప్ ఇన్స్టాల్ అప్డేట్ చేయాలంటే పిప్ ఇన్స్టాల్ -U. పిప్తో పిప్ని అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు అనమాట. అది పిప్ యొక్క గొప్పతనం. చూడండి, ఆల్రెడీ 22.0.4 పోయి 22.2.1 ఇన్స్టాల్ అయిందనమాట. సో పిప్ ఫ్రీజ్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది. పిప్ ఫ్రీజ్ ఏం చేస్తుంది, పిప్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ అయిన మాడ్యూల్స్ అన్నిటినీ, మాడ్యూల్స్ ఆర్ ప్యాకేజెస్ని మనకి లిస్ట్ చేస్తుంది. పిప్ ఫ్రీజ్ ఏమీ లేదు. సో పిప్ తను లిస్ట్ చేసుకోదు, తనకు వదిలేసి మిగతా వాళ్ళని అందరినీ లిస్ట్ చేస్తుంది. సో మనకి ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దాని డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయండి. ఇంకా మీకు ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్తో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు అది కామన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం జాంగో కూడా డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ ఇన్స్టాల్ జాంగో. లేటెస్ట్ జాంగో ట్రై చేద్దాం. జాంగో చాలా టైం తీసుకుంటున్నట్టున్నాను. ఓకే, కొంతవరకు మీకు మరి వీడియో చూసారంటే మీకు ఎంతో కొంత యూజ్ ఉండాలి కదా. దాని తర్వాత నా గురించి చూద్దాంలే. ఓకే, జాంగో ఇన్స్టాల్ చేసా. మళ్ళీ పిప్ ఫ్రీజ్ కొడతాం. చూడండి, జాంగోతో పాటు ASGRF అసింక్రోనస్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్ అని దాని తాలూకు ప్యాకేజ్ ఇది SQL పార్స్. ఇది ORM యూజ్ చేసుకుంటుంది. అంతే. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్లోజ్ చేద్దాం. ఎంతమంది చూస్తున్నారు స్వామి, ఎవరు చూడట్లేదా? సరే, రికార్డ్ అయ్యాక వీడియో చూడండి.
అందులో ఉందిలే కానీ ఓకే. ఇది అయిపోయింది. సో జాంగో ఇన్స్టాల్ అయ్యాక మనం కాస్త బయటకు వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ జాంగో admin స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ బ్లాగ్ మై సైట్ ఏదో ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయిపోదాం. ట్యుటోరియల్ రైట్ ఫస్ట్ జాంగో యాప్ వర్జన్ చూసుకోమన్నాడు. ఓకే, అన్నీ వరుసగా టైప్ చేద్దాం. ఇది సో సిడి మై సైట్కి వెళ్ళాం, చూసాం ట్రీ, ఇది స్ట్రక్చర్ ఉండిద్ది. సో ఏం చేస్తుందంటే ఇది మీరు ఏమీ పట్టించుకోగల దీంట్లో యూఆర్ఎల్స్ పట్టించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి యూఆర్ఎల్స్ మన ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాక అది పర్టికులర్ ఏ కోడ్ రన్ చేయాలో అనేది ఇందులో డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్కి పర్టికులర్ పైథాన్ ఫంక్షన్ని రన్ చేయాలి, లేకపోతే పర్టికులర్ క్లాస్ని రన్ చేయాలి, ఎక్సెట్రా మనం దీంట్లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఏఎస్జిఏ డబ్ల్యూఎస్జిఏ ఏంటంటే, ఏఎస్జిఏ అంటే అసింక్రోనస్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్, ఇదేమో నార్మల్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్. సింక్రోనస్ ఉండదు, నాన్ అసింక్రోనస్, బేసిక్లీ సింక్రోనస్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఏంటంటే మనం ఏమన్నా సర్వర్లో దీని మీద రన్ చేయాలి, ఈ కోడ్ ఒక సర్వర్ మీద రన్ చేయాలనుకోండి, ఈజీ ప్లగ్ అండ్ ప్లే కోసం ఈ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్ని తయారు చేశారనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మై సైట్ డబ్ల్యూఎస్ఏ, సో మన ఇక్కడ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేస్తుంది, సింపుల్గా మై సైట్ నుంచి సెట్టింగ్స్ ఫైల్ తీసుకుంటుంది, అది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్లో సెట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి గెట్ విజ్గీ అప్లికేషన్ అనే యాప్ క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది అనమాట. బేసిక్లీ మనం ఏమన్నా సర్వర్ లైక్ ఎంజినెక్స్ కానీ అపాచీ కానీ వాడినప్పుడు మనం ఈ అప్లికేషన్ని వాడతాం అనమాట బేసిక్లీ అక్కడ. అది సంగతి. చూడండి, ఇట్ ఎక్స్పోజెస్ విజ్గీ కాలబుల్ యాజ్ ఎ మాడ్యూల్ లెవెల్ వేరియబుల్ కాల్డ్ అప్లికేషన్. హై లెవెల్ స్టఫ్ ఇది అవసరం లేదు మీకు. ఓకే, manage.py అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి జాంగోలో మనకి చాలా కమాండ్స్ ఇచ్చి ఉంటారు, లైక్ డే టు డే టాస్క్స్ చేసుకోవడానికి, లైక్ manage.py రన్ సర్వర్ అని, లేకపోతే మేక్ మైగ్రేషన్స్ అని, లేకపోతే మైగ్రేట్ అని. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇంకా సింక్ డిబి అని, లేకపోతే ఏమన్నా మనం కస్టమ్ కమాండ్స్ కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నా దగ్గర సమ్ డేటా ఫైల్ ఉంది, ఈ డేటా ఫైల్లో సిఎస్వి ఏదో ఒకటి ఉంది, ఇందులో చాలామంది యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అయితే జస్ట్ ఒక్కసారి ఇందులో ఓకే, మనం కస్టమ్ కమెంట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట. manage.py యూస్ చేసుకొని దాన్ని రన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ డూ దాట్. రన్ సర్వర్ అనే కమాండ్ రన్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ రెడ్ టెక్స్ట్తో హైలైట్ చేస్తుంది ఏంటంటే 18 అన్అప్లైడ్ మైగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ మైగ్రేషన్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ 8000కి వెళ్దాం. ఇదిగోండి, మన డెవలప్మెంట్ సైట్ రెడీగా ఉంది. డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ వల్ల ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇది లేకపోతే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రూట్ మీద ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయలేదు. అంటే ఈ రూట్ పాత్లో మనకి ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయలేదు. సపోజ్ ఇది అన్నాను అనుకోండి, మనకి పాత్ లేదండి. కాకపోతే డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూలో మనకి రూట్లో మనం హిట్ చేసినప్పుడు, రూట్ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ పేజ్ వచ్చేలాగా సెట్ చేసుకున్నారు డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఉన్నప్పుడు. సో అది
క్లోజ్ దిస్. సో మైగ్రేషన్ గురించి చెప్పుకోవాలి కదా. మైగ్రేషన్ అంటే ఏం లేదు, మనకి డేటాబేసెస్లో చేంజెస్ మనం ప్రాపగేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మైగ్రేషన్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ మైగ్రేషన్ ఏంటంటే అప్లై అయితే బేసిక్లీ పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటాబేసెస్లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను, అయితే ఏం చేస్తాను, టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నేను జాంగోలో ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాను. బేసిక్లీ మోడల్ మనకి టేబుల్కి మ్యాప్ చేస్తుంది అనమాట. ఓఆర్ఎం అన్నాను కదా, ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపర్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఒక మోడల్ అనమాట. మోడల్ అంటే ఏం లేదు, మనకి ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్. అందులో సపోజ్ షాపింగ్ కార్ట్ ఉంది. షాపింగ్ కార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ అనమాట. దానికి నేను ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాను, కార్ట్ అని. అయితే ఆ కార్ట్ గురించి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. కార్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కార్ట్ టోటల్ వాల్యూ అని, లేకపోతే ఆ కార్ట్కి సెషన్ ఐడి ఏంటి, ఎక్సెట్రా చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. లేకపోతే కార్ట్ ఐటమ్స్ ఏంటి అని ఎక్సెట్రా. సో లెట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వెరీ డీటెయిల్ దానికి ఏముంటాయో. సో ఆ అట్రిబ్యూట్స్తో మనం ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి కరస్పాండింగ్గా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఏదైతే డేటా స్టోర్ చేస్తామో అదంతా ఒక టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో బేసిక్లీ ఈ డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేషన్, లేకపోతే కాలమ్ చేంజింగ్, లేకపోతే ఎనీ క్రెడ్ ఆపరేషన్స్. క్రెడ్ అంటే క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. ఈ ఆపరేషన్స్ మనం ఆ టేబుల్ మీద చేయాలన్నా మనం ఈ మైగ్రేషన్స్ ద్వారా చేస్తాం అన్నమాట. సో వెనెవర్ యూ మేక్ సమ్ చేంజెస్, ఏమన్నా చేంజెస్ మనం మోడల్ మీద చేసాం అనుకోండి, మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద, అయితే ఏమవుతుందంటే అది జాంగో ఏం చేస్తుంది, అది కరెంట్ డేటాబేస్ స్టేట్తో కంపేర్ చేసి, ఓకే ఇప్పుడు ఇతను 2-3 కాలమ్స్ యాడ్ చేశాడు, సో అది మనం యాడ్ చేయాలంటే ఒక పైథాన్ మైగ్రేషన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానికి పైథాన్ కోడ్ ఉంటుంది, లైక్ యాడ్ కాలమ్ అని 3 times యాడ్ కాలమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఆపరేషన్స్, దాన్ని ఆపరేషన్స్ అంటారు, వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది అనమాట. లైక్ మైగ్రేట్ అని కమాండ్ ఉంటుంది. ఏంటంటే నీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్లో నీకు ఎగ్జిస్టింగ్ మైగ్రేషన్స్ ఫైల్స్ ఏవైతే రన్ అవ్వలేదో అవన్నీ రన్ అవుతాయి అన్నమాట మైగ్రేట్లో. సో అవి అప్లై అవుతాయి, అప్పుడు నీకు డేటాబేస్ చేంజ్ అవుతుంది మన డిజైర్డ్ స్టేట్లో. సో ఈ కోడ్ మనం గిట్హబ్లో కమిట్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి, ఈ మైగ్రేషన్ ఫైల్స్ అతను కూడా రన్ చేస్తాడు, డేటాబేస్ స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే నా దాంట్లో ఎలా ఉందో అతని దాంట్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. అతను ఏమి డేటాబేస్ తీసుకోక్కర్లేదు ఎక్సెట్రా. ముందైతే PHP అప్లికేషన్స్లో అలాగే ఉండేది. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ ఫైల్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ మోడల్స్తో మనకి డేటాబేస్ స్టేట్ కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో అది ఒక డెవలపర్ హెడేక్ ముందు ఉండేది. జాంగో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసింది అనమాట. సో అది సంగతి. చూద్దాం. సో ఇవన్నీ ఏంటబ్బా మోడల్ చేంజెస్ అన్నాను, అది ఇది అన్నాను, నేను ఏం మోడల్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కదరా బాబు, ఇవన్నీ అలౌ చేయి అని. ఇంకా యాప్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ యాప్ అంటున్నది ఏంటి అంటే, మన జాంగోలో మల్టిపుల్ యాప్స్ పెట్టుకోవచ్చండి. ఒక యాప్ అంటే జస్ట్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ సోర్స్ కోడ్ అనమాట. లైక్ నీకు ఒక ఫంక్షనాలిటీ కావాలంటే అది ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో కోడ్ అంతా రాసేసుకోవచ్చు. ఆ యాప్ ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తీసి వేరే ప్రాజెక్ట్ కూడా పెట్టుకున్నా మనకి ఏ ఇష్యూస్ రాకూడదు అనమాట. లైక్ నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో లూజ్ కప్లింగ్, టైట్ కప్లింగ్ అంటారు. సో ఏంటంటే మనం యాప్ ఎలా రాసుకోవాలంటే అది లూజ్లీ కపుల్డ్ అయి ఉండాలి, ఈజీగా తీసి ప్లగ్ అండ్ ప్లేగా రాసుకోవాలన్నమాట. మనం టైట్లీ కపుల్డ్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ పెట్టకూడదు. సో అది సంగతి. అయితే అలా ఆ టైప్ ఏపీఐసే ఉంటాయి దీంట్లో కూడా. లైక్ అదే ఇంకేంటి. సో ఈ యాప్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా బాబు అంటే, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్, లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్. ఇది ఓపెన్ చేద్దాం ఫోల్డర్. దీంట్లో షో హిడెన్ .blog. ఓకే, ఇప్పుడు మై సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా.
మన ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో పైకి వెళ్ళిపోదాం. సో మనకి ఆల్రెడీ యాప్స్ ఉన్నాయి, యాప్స్ లేవని కాదు, నేను ఇప్పటివరకు క్రియేట్ చేయలేదు. కాకపోతే జాంగోలో ఇన్ని యాప్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్ట్ ఉన్నాయి. django.contrib.admin auth కంటెంట్ టైప్స్ సెషన్స్ మెసేజెస్ స్టాటిక్ ఫైల్స్. కొన్నిట్లో మోడల్స్ లేవు బేసిక్లీ, అందుకే వాటికి ఇదేంటి మైగ్రేషన్ ఫైల్స్ కూడా ఉండవు. సో యా అయితే వేటికైతే ఉన్నాయో వాటి మైగ్రేషన్స్ రన్ చేయాలి కదా మనం, కాబట్టి అది ముందు రన్ చేసుకుందాం. యా ఇక్కడ టర్మినల్ ఓపెన్ చేద్దాం, న్యూ టర్మినల్, ఇక్కడే రన్ చేసి ఎంటర్ పాత్. ఓకే బిన్ ఇక్కడ మనకి విఎస్ కోడ్లో మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ పాత్ ఇచ్చేయడం బెటర్ అండి, ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం సెలెక్ట్ చేయాలి వర్షన్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కొత్త టర్మినల్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అది ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అయిపోద్ది. వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విఎస్ కోడ్కి. చూడండి ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ చేసింది సోర్స్. ఈ కమాండే కదా రన్ చేసింది నేను యాక్టివేట్ చేయడానికి. అదే ఇది ఎందుకో అలా వస్తుంది, ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏమైనా కొత్త యాప్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, దీంట్లో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ దీంట్లో పెట్టుకోలేదంటే మైగ్రేషన్ ఫైల్స్ని డిటెక్ట్ చేయదు జాంగో. ఓకే చాలా టైం దీంట్లోనే స్పెండ్ చేసామండి. లెట్స్ క్విక్లీ డూ దిస్. ఎందుకంటే మేజర్ టాస్క్ ఏంటంటే బుక్ కవర్ చేయడం. ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. రన్ సర్వర్ చేశాను, డిఫాల్ట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ వచ్చింది, యాప్ క్రియేట్ చేయాలి. సో లెట్స్ డూ దాట్. ఇది కాస్త పైకి లాగుతాను, మీకు కనపడుతుందో లేదో మరి. ఇది కనపడుతుందో లేదో, ఖచ్చితంగా మొబైల్ డివైస్లో కనపడదు. ఏం చేద్దాం? అక్కడ కాదులే. హౌ టు ఇంక్రీజ్ ఆన్ సైడ్ బిఎస్ కోడ్. Ctrl+Shift+P సెట్టింగ్స్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనుకోండి. Ctrl+Shift+P. ఫాంట్ ఫిల్టర్ ఫాంట్స్ ఉంది. ఓకే ఏమైంది? Ctrl+Shift+P. ఫాంట్ కొంచెం ఇంకా అవుతుందా? దీని షార్ట్ కట్ ఏం లేదా? Recently used. Keep ending. Page up, page down పెడతాం. Page up. 7 existing commands have this binding under. Come on. Function key. అది కాదు. ఫంక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. షిఫ్ట్ పేజ్ అప్. షిఫ్ట్ పేజ్ అప్ కూడా తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు ఇవ్వాలా? మనకి టైం ఒక్క తప్ప ఇంకేం లేదు.
ఓకే, ఇదేదో బాగుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావాలి అలాగా బాబు. సరే చూద్దాం, మన సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం ఇంత చేయలేనా. ఓకే, ఓ మై గాడ్, ఎనీవే లెట్స్ సీ. నాకు కష్టంగా ఉంటుంది టైప్ చేయడం. కంట్రోల్ మైనస్. ఓకే, టర్మినల్, కొత్త టర్మినల్. ఓకే, ఏం చేయాలి మనం? స్టార్ట్ యాప్ కదా. ఓకే, కొత్త యాప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏది మనకి? సో manage.py స్టార్ట్ యాప్ ఏంటి? బ్లాగా ఏమన్నాడు? పోల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం పోల్స్ అనే డైరెక్టరీలో ఈ ఫైల్స్ వచ్చాయి, మోడల్స్, యాప్స్, ఇది. సో మనకి యాప్స్ అనే దాంట్లో పోల్స్ కాన్ఫిగ్ ఉందా, ఇది మనం ఇక్కడ settings.pyలో పెట్టేయాలి. పోల్స్ యాప్స్ డాట్ పోల్స్ కాన్ఫిగ్ పెట్టేస్తే మనకు ఒక గోల వదిలిపోద్ది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఏమైనా మోడల్స్లో చేంజెస్ ఏమైనా చేసామంటే డిటెక్ట్ చేసేది అనమాట జాంగో. చెప్పాను కదా మీకు. ఫస్ట్ వ్యూ పోల్స్ వ్యూ.py వెళ్ళి పేస్ట్ చేస్తే Django.http రెస్పాన్స్. సో వ్యూ అనేది ఇది ఒక వ్యూ అనమాట. వ్యూ ఏం చేసిద్దంటే ఓ URL ఇవ్వగానే ఇది రన్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ కోడ్ ఎలా రాసుకుంటాం? ప్రతి వ్యూ మనకి రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటుంది, రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. సో అదనమాట సంగతి. సో ఇంకా చాలా లాజిక్ ఉంటుంది. ఏంటంటే మనకి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనకి ఒక URL ఇవ్వగానే వెబ్ బ్రౌజర్ అది మన URL ప్యాటర్న్స్కి వస్తుంది. రూట్ URL కాన్ఫిగ్ అంటారు దాన్ని. అక్కడికి వచ్చాక అది మన డిస్పాచర్ని కాల్ చేసి, ఆ డిస్పాచర్ ఏం చేసిద్ది, ఆ డిస్పాచర్ ఈ మిడిల్వేర్ నుంచి పంపుతుంది. ఈ మిడిల్వేర్ అంటే ఏంటంటే మనకి యూజర్ పంపే రిక్వెస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మన బేసిక్లీ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసేవన్నమాట ఈ మిడిల్వేర్స్. అంటే ఏమీ కాదు, మీ కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్లో ఇప్పుడు చెప్పడం అనవసరం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఫస్ట్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ మిడిల్వేర్కి వెళ్తుంది. ఈ సెక్యూరిటీ మిడిల్వేర్ ఏం చేసేది, దానికి తాలూకు ఫంక్షన్, బేసిక్లీ దాని దగ్గర మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, అందులో కొన్ని రన్ అవుతాయి అన్నమాట. అవి హై లెవెల్ మీకు ఇప్పుడు అంత డీప్లో మనకు అవసరం లేదు. రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు రన్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇది సెషన్ మిడిల్వేర్ కూడా, కామన్ మిడిల్వేర్ కూడా, CSRF మిడిల్వేర్ కూడా, క్రాస్ సైట్ రిక్వెస్ట్ ఫోర్జరీ అంటారు. అలాంటి అటాక్స్ ఈ CSRF అనేది అటాక్ అనమాట. అయితే ఆ వ్యూస్లో అటాక్ రాకుండా చూసుకుంటుంది అన్నమాట ఇది. సో అది ఆథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్. మనకి ఆథెంటికేషన్ కావాలంటే ఈ మిడిల్వేర్ ఉండాల్సిందే. బేసిక్గా మనకి అన్ని హెడర్స్, ఆథెంటికేషన్ అనేది టోటల్లీ డిఫరెంట్ టాపిక్ అనమాట. మనకి హెడర్స్ ఉంటాయి, ఆథెంటికేషన్ హెడర్స్. అవి సరిగ్గా పాస్ అవుతూనే లేవా ప్రాపర్గా. ఇంకా మెసేజ్ మిడిల్వేర్, దాని తర్వాత క్లిక్ జాకింగ్, ఎక్స్ఫ్రేమ్ ఆప్షన్స్. మన వెబ్సైట్ వేరే వాడు వెబ్సైట్లో ఎంబెడెడ్గా లేదు కదా, ఎక్సెట్రా చెక్ చేస్తాం. చెప్పాను కదా రూట్ URL కాన్ఫిగ్, ఈ సెట్టింగ్. ఇంకా టెంప్లెట్స్ సెట్టింగ్. టెంప్లెట్స్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఇదిగోండి చూసారా, HTTP రెస్పాన్స్లో మనం టెక్స్ట్ పాస్ చేయొచ్చు. బేసిక్లీ మనకి కొన్ని రెండరింగ్ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. ఒక ఫైల్ని రెండర్ చేయొచ్చు మనం వెబ్ పేజ్లో, యూజర్స్ బ్రౌజర్లో. సో అప్పుడు ఆ టెంప్లెట్ పాత్ ఇస్తాం కదా, అది Django ఎక్కడి నుంచి చూస్తుంది అని. సపోజ్
ఇక్కడ ఒక టెంప్లెట్స్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. అయితే అప్పుడు సెట్టింగ్స్లో పెడతాను అనమాట ఆ డైరెక్టరీ ఎక్కడ ఉందనేది. ఈ డైరెక్టరీస్ లిస్ట్లో ఇంకా యాప్ డైరెక్టరీస్, ప్రతి యాప్లో టెంప్లెట్స్ అనే డైరెక్టరీ పెట్టుకోవచ్చు. అదే ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా, యాప్ అనేది సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్ ఉండాలి కాబట్టి యాప్ డైరెక్టరీలో టెంప్లెట్స్ పెట్టుకుంటాం ఆ కరస్పాండింగ్. ఇందులో ఎందుకు అంటే బయట కూడా ఎందుకు పెట్టుకోవచ్చు అంటే అది మన ఇష్టం. అది మనకు కావాలనుకుంటే మనం కొన్ని స్టాటిక్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడానికి. ఇంకా ఆప్షన్స్, కాంటెక్స్ట్ ప్రాసెసర్స్. ఇది కాంటెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ యాప్లో మనకి డీబగ్ వాటికి మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి ఈ డీబగ్ అనేది మనకి రూట్ పేజ్ వచ్చింది కదా, రాకెట్ వెళ్తున్నట్టు, మోస్ట్లీ దీనివల్ల ఉండొచ్చు. మనం చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం మోస్ట్లీ ఈ దీంట్లో కానీ లేకపోతే కమింగ్ వీడియోస్లో కానీ చేద్దాం. విస్గి అప్లికేషన్, దాని తర్వాత ఏఎస్జీ అప్లికేషన్ కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డేటాబేస్, SQLite 3 డేటాబేస్. మైగ్రేషన్స్ రన్ చేసామా? రన్ చేసినట్టు ఉన్నా. ఖాళీ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఓకే, సో అది పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేషన్ ఎక్సెట్రా. ఇంటర్నేషనలైజేషన్, టైమ్ జోన్ ఏషియా కోల్కతా కదా, మన ఇండియా వాళ్ళకి రాసేసుకున్నాం పనిలో పని. ఇంటర్నేషనలైజేషన్ ట్రూ, యూస్ టైమ్ జోన్ ట్రూ. సో స్టాటిక్ ఫైల్స్, సో ఇమేజెస్, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ ఇవేం చేంజ్ అవ్వవు కదా ఫైల్స్, స్టాటిక్ ఫైల్స్ అనమాట. సాధారణంగా మనం ఇవి రెండర్ చేయాలంటే ఈ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. స్టాటిక్ ఫైల్, స్టాటిక్ URL, స్టాటిక్ రూట్. దాని తర్వాత మీడియా ఫైల్స్ కావాలంటే స్పెసిఫిక్లీ స్టాటిక్ ఫైల్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. మీడియా ఫైల్స్ కూడా లైక్ స్పెసిఫిక్లీ ఇమేజెస్ ఎక్సెట్రా అవి మీడియా సెట్టింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. డిఫాల్ట్ ఆటో ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి డేటాబేస్లో మనకి స్పెసిఫిక్గా ప్రైమరీకి డిఫైన్ చేయక్కర్లేదు. ఆ ప్రైమరీకి ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా అది ఆటో ఇంక్రిమెంటింగ్ బిగ్ ఆటో ఫీల్డ్ ఉంది. బిగ్ ఆటో అంటే బిగ్ ఇంట్ అనమాట బేసిక్లీ, అది సంగతి. టోటల్గా అన్నీ కవర్ చేసినట్టే ఉన్నాం సెట్టింగ్స్. ఫైల్ అలౌడ్ హోస్ట్, ఇప్పుడు డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా అలౌడ్ హోస్ట్ పెట్టాలన్నమాట. అంటే ఒక జాంగో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు మనకి ఓన్లీ సర్టన్ హోస్ట్లోనే రన్ అవుతుంది, వాట్ లోకల్ హోస్ట్. లేకపోతే సపోజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ డొమైన్లో అది రన్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మనం మెన్షన్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ IP నుంచి మనం రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎక్సెట్రా. డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఎప్పుడు పెట్టకూడదు, ప్రొడక్షన్లో అయితే అస్సలు పెట్టకూడదు. డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ పెట్టాలి, లేకపోతే మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేస్తుంది అనమాట. డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, డీబగింగ్ పర్పస్, డెవలప్మెంట్ పర్పస్కి వాడతారు. సీక్రెట్ కీ అనేది డిప్లాయ్మెంట్కి పనికి వచ్చేది. మిగతా అన్ని బేస్ డైరెక్టరీ ఎక్సెట్రా అని తెలిసిందే. ఓకే, యా పైథాన్ మేనేజ్.py స్టార్ట్ యాప్ పోల్స్ క్రియేట్ చేసాము. వ్యూస్ కాపీ చేసాం. సపోజ్ ఆ వ్యూస్ రన్ చేయాలంటే URLsలో పెట్టాలి కదా, పోల్స్ URLసే కదా. ఇక్కడ మనకు ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసలేదు. లెట్స్ క్రియేట్ దట్ ఫైల్, urls.py పేస్ట్. సో ఇక్కడ URL ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చారు. URL ప్యాటర్న్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో మల్టిపుల్ పాత్స్ తీసుకుంటుంది. ఒక పాత్ ఎంటీ పాత్, ఏ వ్యూ రన్ అవ్వాలి, వ్యూస్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ వ్యూస్ అంటే ఈ వ్యూస్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఈ వ్యూస్లో ఏమున్నాయి, ఇండెక్స్ ఉంది, అదే ఇక్కడ views.index అని పెట్టారు. అంటే ఏంటంటే ఈ ఎంటీ పాత్ అంటే రూట్ URLకి మనకి ఇండెక్స్ అనే ఫంక్షన్ రన్ అవుతుంది. దీని పేరు కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి లేటర్ మనం URLs క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ నేమ్స్ అనేవి వాడతాం అనమాట. సో ఇగ్నోర్ దిస్ ఫర్ నౌ. సో మనం రూట్కి వెళ్ళినప్పుడు హలో వరల్డ్ URL పోల్స్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి రన్ అవుతుంది.
ఓకే, మనం దీంట్లో పెట్టాము, కాకపోతే మనం రూట్ యూఆర్ఎల్స్లో పెట్టామా లేదా పోల్స్ది పెట్టలేదు కదా, అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. మై సైట్ ఇది రూట్ యూఆర్ఎల్ కాన్ఫిగ్, ఇక్కడ కాపీ చేద్దాం. మై సైట్ యూఆర్ఎల్స్ పేస్ట్ చేశాను. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే పోల్స్ అనే ఈ పాత్ వస్తే pols.urls దాంట్లో ఏవైతే యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మ్యాచ్ చేయమంటున్నాడు. బేసిక్లీ ఇప్పుడు పోల్స్ అని పెట్టాం అనుకో, దాని తర్వాత మనం ఈ పోల్స్ యూఆర్ఎల్ చూడాలి. ఇప్పుడు ఎంటీ ఉంది, సపోజ్ ఇంకోటి ఏదో ఉంది, సపోజ్ హాయ్ అని ఉంది, views.hi అనేది నేమ్ ఈక్వల్స్ టు హాయ్ అన్నమాట. ఇక్కడ రాసుకుందాం హాయ్. రిక్వెస్ట్ ఉండాలి, రెస్పాన్స్ ఉండాలి. హాయ్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ కోడింగ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. ఛానల్ ఏమో మార్చేస్తున్నాను నేను. రన్ సర్వర్ చూడండి, లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, రూట్ ఏమీ లేదు, ఇక్కడ పోల్స్ ఈ రెండే ఉన్నాయి. ఏమన్నాడు, డిబగ్ ఈక్వల్స్ ట్రూ అని అనడం వల్లే అని ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ కాన్ఫ్లో ఏమున్నాయి ఏం లేదని తెలిసింది. స్లాష్ రూట్స్ పెట్టామనుకోండి, ఇప్పుడు ఏంటి స్లాష్ పోల్స్ పెడితే ఏమవుతుంది, pols.urlsలో వెళ్తుంది. pols.urlsలో ఎంటీ ఉంది. బేసిక్లీ మనం ఎంటీఏ చేస్తున్నాం. అయితే ఇండెక్స్ రూట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది. ఇండెక్స్ ఏంటి, యూఆర్ ఎట్ పోల్స్ ఇండెక్స్. ఒకవేళ హాయ్ అన్నా అనుకో, హాయ్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, అదనమాట బేసిక్లీ. సరే తొందరగా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం. రన్ సర్వర్, పేజ్ నాట్ ఫౌండ్, పాత్ సెకండ్, ఇవన్నీ అనవసరం. మనం ఇక్కడ డేటాబేసెస్లో మన సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ వేరేది కావాలనుకుంటే వేరేది. మనకి ఇక్కడ సింపుల్ MySQL కాబట్టి ఆ సింపుల్ డేటాబేస్ ఫైల్ డేటాబేస్ కాబట్టి ఒక సింపుల్ ఫైల్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది, మిగతా అలా కాదు. ఇది డేటాబేస్ సెట్టింగ్స్, డేటాబేస్ ఇక్కడ అన్నమాట సెట్టింగ్స్. ఇది మనం మార్చుకోవచ్చు వేరేది కూడా. మనం మోడల్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. పోల్స్లో మోడల్స్, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్రమ్ Django.db ఇంపోర్ట్ మోడల్స్. అయితే ప్రతి మోడల్ క్లాసు ఈ మోడల్ అనే క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని ఫీల్డ్స్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదొకటి క్వశ్చన్ టెక్స్ట్, పబ్లిష్ డేట్, ఇది క్యార్ ఫీల్డ్, అందరూ ఆప్షన్స్, మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ 200, డేట్ టైమ్ ఫీల్డ్, పబ్లిష్ డేట్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఈ చాయిస్ ఏమో ఒక క్వశ్చన్కి ఒక చాయిస్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి చాయిస్కి అది కరస్పాండింగ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫారెన్ కీ డిఫైన్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్కి పాయింట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దాని క్లాస్ మెన్షన్ చేశాడు. ఇక్కడ ఆన్ డిలీట్ ఈక్వల్స్ టు model.cascade అంటే ఒకవేళ నేను క్వశ్చన్ని డిలీట్ చేశాను అనుకో, ఇది క్వశ్చన్ ఆన్ డిలీట్, దిస్ విల్ గెట్ డిలీటెడ్ అనమాట. చాయిస్ కూడా డిలీట్ అవుతుంది. అది నేను లైవ్లో చూపిస్తాను. ఇంకా చాయిస్ టెక్స్ట్, ఇది క్యార్ ఫీల్డ్ సిమిలర్ టు దిస్ వర్డ్స్.
ఇంటిజర్ ఫీల్డ్ డిఫాల్ట్ 0. ఇక్కడ కొన్ని అదర్ థింగ్స్ కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. డిఫైన్ స్ట్రింగ్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే సెల్ఫ్ డాట్ క్వశ్చన్ టెక్స్ట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం స్ట్రింగ్లో మార్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇదన్నమాట. బేసిక్లీ ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మోడల్ రాసాం కదా, లెట్స్ సి manage.py మేక్ మైగ్రేషన్స్. ఇదేం చేస్తుంది? మైగ్రేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దేని క్రియేట్ చేసింది? Initial.py అని. ఇందులో ఏం మోడల్స్ ఉన్నాయి? క్వశ్చన్, చాయిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ మోడల్స్ని మైగ్రేట్ చేయాలి. మైగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్పట్లేదు. మైగ్రేట్. సో చూసారా, చాలా మోడల్స్ మైగ్రేట్ అయ్యాయి. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ జాంగోతో వచ్చే మోడల్సే. ఇక్కడ వరకు పోల్స్ మనదన్నమాట, మనం క్రియేట్ చేసిన మోడల్. ఎందుకు డిటెక్ట్ అయింది? ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్లో మనం ఎక్కడైనా చేంజెస్ మేక్ మైగ్రేషన్స్, చేంజెస్ డిటెక్టెడ్. ఓకే, కూల్. ఏం చెప్తున్నాను? సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్లో మనం పోల్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అందులో ఉన్న మైగ్రేషన్స్ అన్నిటిని డిటెక్ట్ చేసాం. ఓకే, అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. manage.py రన్ సర్వర్. దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు కదా. లెట్స్ క్లిక్ దిస్, క్యాన్సిల్ చేద్దాం. దీని ముందు మనం సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. manage.py క్రియేట్ సూపర్ యూజర్. సూపర్ యూజర్ ఏంటబ్బా అంటే మనకి అడ్మిన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. అడ్మిన్ ఇంటర్ఫేస్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక యూజర్ కావాలి కదా, అదనమాట. బేసిక్లీ అడ్మిన్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, రన్ సర్వర్ని రన్ చేసుకుంటాను. రన్ చేసుకోగానే ఇప్పుడు మనకి అడ్మిన్ పాత్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది మీరు ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. అబ్జర్వ్ చేయకపోతే చూపిస్తాను మళ్ళీ. యూఆర్ఎల్స్ అడ్మిన్. సో అడ్మిన్ యూఆర్ఎల్స్ అన్నీ ఈ ప్లేస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక వెళ్తే ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి. ఏదమ్మా, గెట్ యూఆర్ఎల్స్ సారీ గెట్ యూఆర్ఎల్స్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. ఇక్కడ మనకి లాగిన్, లాగౌట్, పాస్వర్డ్ చేంజ్, ఆటో కంప్లీట్ ఇవన్నీ అనమాట. మనకి ఇవన్నీ అంత డీటెయిల్లో చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతానికైతే అడ్మిన్ పాత్ వెళ్దాం. కేపీ లాగిన్ అయ్యాను. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ ఆథెంటికేషన్, ఇవి ఏంటంటే యాప్ అనమాట. ఆథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ అనేది యాప్. ఈ యాప్లో మనకి యూజర్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్స్ ఉంటాయి. యూజర్స్కి వెళ్తే మనకు ఆల్రెడీ సిప్ అనే యూజర్ క్రియేట్ అయి ఉన్నాడు. ఇంకోటి క్రియేట్ చేద్దాం. డమ్మీ
బా చాలా చిరాకు పెడుతుంది ఇది. సేవ్ పాస్వర్డ్ సేవ్డ్ అంట. చాలా మన సేవ్ అయి ఉంటే అదే గొప్ప. మనం ఆ యూజర్తో కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు. ప్రస్తుతానికి లైట్లే, అది ఎక్కువ వాడిని నేను. జస్ట్ క్రియేట్ చూపించాను మామూలుగా మీకు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చాను. పర్మిషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అడ్మిన్ పర్మిషన్స్, యూజర్ యాడ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం. చూస్ ఆల్ కదా, రిమూవ్ ఆల్. ఇది క్లిక్ చేస్తే యాడ్, సేవ్. కూల్. ఇతన్ని మన స్టాఫ్ స్టేటస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సేవ్. ఇతను కూడా స్టాఫ్, అలా అన్నమాట. స్టాఫ్ అంటే స్టాఫ్ పర్మిషన్స్ అన్నీ వస్తాయి అనుకుంటా. గ్రూప్స్, మనం మల్టిపుల్ యూజర్స్ని ఒక గ్రూప్లో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అలా. సో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన మోడల్స్ దీంట్లో ఎందుకు రాలేదు అంటే మనం రప్పించుకోవచ్చు. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ ఆర్ లెట్స్ క్లోజ్ దిస్. ఇప్పుడు అడ్మిన్ ప్రతి యాప్లో మనకి admin.py అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అందులో మనం మోడల్స్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. admin.site.register అన్నమాట. రిజిస్టర్ మోడల్స్, మనకి క్వశ్చన్ మోడల్ ఇంకా చాయిస్ మోడల్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి కదా. చాయిస్ మోడల్ ఏంటబ్బా ఈ రెడ్ లైన్ వస్తుంది కింద అంటే మనం అసలు ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. .models ఇంపోర్ట్ క్వశ్చన్ అంత చాయిస్. ఓకే, ఇది పోయింది. లెట్స్ సేవ్ దిస్ అండ్ ఒక్కసారి VS కోడ్లో ఆటో సేవ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి. సేవ్, go to code preferences settings, code preferences settings. Control P, auto save, toggle auto save ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, కూల్. లెట్స్ హోప్ ఇది వర్క్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. యా, మనకి సేవ్ ఆప్షన్ ఏం స్పెసిఫిక్గా రాలేదు. దట్స్ గుడ్. సైన్, రన్ సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది. క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. హూ ఈజ్ ద PM ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 2022? టుడే నా సేవ్. ఓకే, చూసారా మనం అసలు ఇది ఏమైనా క్రియేట్ చేసామా? విడ్జెట్స్ ఇవన్నీ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, కానీ జాంగో మనకి ఇస్తుంది అన్నమాట. సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్కి నేను ఇలా చాయిస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకోటి అదే క్వశ్చన్కి ఈజీ, అలా మల్టిపుల్ చాయిస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కేసీఆర్, జగన్, జగనన్న జగనన్న జగనన్న. ఓకే, అలా ఇంకా 2-3 క్వశ్చన్లు క్రియేట్ చేద్దాం. దీని డెఫినెట్ ఆన్సర్ ఉండదు కదా.
16th plus a current plus a rent of India. Okay, today time save choices. Murmur karo. Other choices. Patil. Other choices. Modi. Wrong choice, but yeah. So ఇలా అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇలా చాలా డేటా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా మనం మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, దాని కరస్పాండింగ్ వ్యూస్ ఇంకా వ్యూస్ యూఆర్ఎల్స్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, వ్యూస్ ఓకే, ఇందులో మనకి import render from dot models import question choice. questions. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్స్ అలా క్వశ్చన్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్. ఇది ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఏంటంటే మేనేజర్ అనమాట, ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లైక్ మోడల్ మేనేజర్ సంథింగ్. సో అందులో మనకి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ అనేది ఒక మెథడ్ అనమాట, ఫిల్టర్ అనేది, ఇంకా చాలా ఎక్స్క్లూడ్ అని చాలా ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, అదే మోడల్ మేనేజర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఇప్పుడు మనం ఆల్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు రిటర్న్ రెండర్. రెండర్ ఏం తీసుకుంటుంది, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది. రిక్వెస్ట్ టెంప్లెట్ నేమ్ సపోజ్ polls/index.html అనుకుందాం. దాంతో థర్డ్ కాంటెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్స్. కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఆ టెంప్లెట్స్లో డేటా పంపించారు కదా. ఇప్పుడు టెంప్లెట్స్ అంటే స్టాటిక్ టెంప్లెట్స్ మనం పంపితే పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు, కాబట్టి మనం డైనమిక్గా ఉండాలి వెబ్సైట్ అనేది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద కరెంట్ డేటా అనేవి ఉంటాయో దాన్ని బట్టి పంపిస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మైసెట్ యూఆర్ఎల్స్లో ఓకే, పోల్స్ యూఆర్ఎల్స్ చూద్దాం. పోల్స్ యూఆర్ఎల్స్లో హాయ్ తీస్తాం కాబట్టి లెట్స్ దీన్ని వేసేద్దాం. సో మనం ఇక్కడ బేసిక్గా రన్ చేస్తే మనకి కంప్లైంట్ చేసేద్దాం అనమాట. అసలు ఈ టెంప్లెట్ లేదు, ఇప్పుడు ఎలా రన్ చేద్దాం అనుకున్నాం, బట్టే బాజ్ అని. పోల్స్ టెంప్లెట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఈ టెంప్లెట్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం సపోజ్ ఇది ఈ యాప్కి తాలూకు టెంప్లెట్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ కొత్త డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఏంటి, టెంప్లెట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాక మనం polls/templates పెట్టాం కాబట్టి మళ్ళీ దీంట్లో ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం, అందులో పోల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇందులో న్యూ ఫైల్ index.html. అలా రాసుకొని ఇక్కడ పోల్స్ ఇండెక్స్ పేజ్ అని సింపుల్గా మన ఎస్థెటిక్స్ కాదు, జస్ట్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం.
అండ్ మనకి చాలా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. జాంగో అని సెర్చ్ చేస్తున్నా, జాంగో సింటాక్స్, ఇన్స్టాలింగ్ స్నిప్పెట్స్, కలెక్షన్, auto complete, Django theme, documentation. సో ఓకే, 100K అబౌవ్ ఉన్నవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసా. చూద్దాం ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందా లేదా. అది సంగతి, అట్లా ఉంటుంది మనతో. క్వశ్చన్స్, auto completion. I love auto completion. If else and if. సో మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు టెంప్లెట్స్లో. దీన్ని జింజా టెంప్లెట్స్ అంటారు. అది యా, ఒకవేళ లేవనుకో ఏమంటాను, no questions, please add some అని చెప్పేసి అప్పుడు లింక్ వేద్దాం. తర్వాత చేద్దాం. for question in questions and for మన క్వశ్చన్లో ప్రింట్ చేయాల్సిన ప్రింట్ వర్త్ ఏమున్నాయి, జస్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ టెక్స్టా, ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి, క్వశ్చన్ టెక్స్ట్, క్వశ్చన్ డాట్ క్వశ్చన్ అండర్స్కోర్ టెక్స్ట్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ప్రింట్ చేద్దాం, ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. పోల్స్ ఇండెక్స్ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు. Okay, interesting. Polls index.html. Why not? Restart jala. Before that, let's check one thing. URLs settings lo chodali. ఏంటంటే యాప్ డైరెక్టరీస్ ట్రూ. యా, ప్రాబ్లీ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఫిక్స్ అవుతుంది ఇష్యూ. ఇఫ్ నాట్ చూద్దాం. యా, వర్క్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడే పెట్టుకుంటే బాగుంటుందా చాయిసెస్, లేకపోతే ఇండివిజువల్ పేజెస్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లెట్స్ డూ దట్. ఇండివిజువల్ పేజెస్. ఒక ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ దానికి ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనకు ఒక వ్యూ వేద్దాం. int pk. ఇక్కడ కామా పెట్టుకుందాం. యూస్ డాట్ డీటెయిల్ అనే దాన్ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో నో అట్రిబ్యూట్ డీటెయిల్ అన్నాడు, దాన్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. యా, అక్కడ డిఫ్ డీటెయిల్
request question. సో మన రిక్వెస్ట్తో పాటు ఇక్కడ మనకి pcan attribute వస్తుంది. question dot objects dot get pk equals to pk. సో గెట్ ఏం చేస్తుందంటే గెట్ అనేది ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ అనమాట. సో పీకే అనేది ప్రైమరీ కీ మనం డిఫైన్ చేయలేదు మోడల్లో, కాకపోతే పీకే అనేది ప్రైమరీ కీ తీసుకుంటుంది. ఇది పీకే, ఈ పీకే అనేది వేరియబుల్, దీన్ని ఐడి అని కూడా రాసుకోవచ్చు, కాకపోతే మనం అక్కడ పీకే అని డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పీకే డిఫైన్ చేస్తాం. సో లెట్స్ రెండర్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి డీటెయిల్ అని కావాలి. క్వశ్చన్ డీటెయిల్ అని పెడదాం. క్వశ్చన్ డీటెయిల్ డాట్ HTML. క్వశ్చన్ డీటెయిల్ డాట్ HTML. Django template తీరా నాయన. HTML question detail page. Question text ul li చాయిసెస్ కదా, చాయిసెస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఒక క్వశ్చన్కి మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి కాబట్టి లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. ఒకవేళ చాయిస్ లేకపోతే దెబ్బ అయిపోతాం కదా. If question dot choice set for this question create one fill li రాసే ముందు ఫర్ లూప్ రాసుకోవాలి. ఫర్ లూప్ ఫర్ చాయిస్ ఇన్ క్వశ్చన్ డాట్ చాయిస్ సెట్ డాట్ ఆల్. చూద్దాం ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదో, నాకు తెలియదు, సరిగ్గా గుర్తులేదు. యా, li choice right choice text
లెట్స్ రన్ దిస్. ఓకే కూల్, బాగానే వర్క్ అయింది. ఫస్ట్ సెకండ్ వర్క్ అయింది, బట్ ఫర్ థర్డ్ వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వద్దు? ప్రాపర్ పేజ్ అనేది కాదు కదా. ఎందుకు అవ్వదు అంటే మనకి గెట్ అనే ఫంక్షన్ మనకి ఎర్రర్ ఇచ్చేస్తుందండి. సో వీ హ్యావ్ ఎ షార్ట్ కట్, గెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ 404 అని మనకు 404 పేజ్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. గెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ 404, ఇక్కడ మన ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ క్లాస్ అనమాట. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రైమరీ ఈక్వల్స్ టు పీకే. ఒకవేళ ఇది లేకపోతే మనకి 405 పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇచ్చేసింది. మనకు రావాల్సింది కూడా ఇదే. ఆ 404 పేజ్ కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒకసారి చూద్దాం. దీంట్లో కస్టమైజ్ యువర్ 404 పేజ్ అని ఇచ్చాడు. చూద్దాం. డీబగ్ ఫాల్స్ పెట్టుకున్నాడు. రెండర్ 404 అంతే. జస్ట్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ వ్యూ. ఓకే, స్పెషల్ వ్యూ పెట్టుకున్నాడు. స్టేటస్ అలా రిటర్న్ చేశాడు. యూఆర్ఎల్కి వచ్చింది మరి టెంప్లెట్స్. ఓకే కాదు యూఆర్ఎల్ మరి. హ్యాండ్లర్ 404. ఓకే, సింపుల్గా మనం ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్స్లో హ్యాండ్లర్ 404 అని పెట్టుకున్నాడు అంతే. ఓకే, ఇవన్నీ మనం మన ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు బేసిక్లీ. క్రియేట్ చేద్దాం. use.py క్రియేట్ చేసి def handle 404 అని బేసిక్గా మనకి ఏం తీసుకోవాలి రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఏంటి? రెండర్ రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ 404.html ఇంకా స్టేటస్ కూడా తీసుకుంది 404. మన కాంటాక్ట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట, మనం నచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు. రెండర్ లేదని ఫ్రమ్ Django డాట్ షార్ట్కట్స్ ఇంపోర్ట్ రెండర్ ఇంపోర్ట్ చేసాము. ఆటో సేవ్ అవుతుంది కదా మనం అన్నీ. ఇంకా హ్యాండిల్ 404 కదా. ఇది మనకి యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్స్లో మనం యాడ్ చేసుకున్నాడా? వాట్స్ దట్? యాడ్ ఏం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు హ్యాండ్లర్ హ్యాండిల్ 404. వావ్, ఓ కాదు హ్యాండ్లర్ 404 ఈక్వల్స్ టు మనది స్ట్రింగ్లో డిఫైన్ చేసుకున్నాడా? స్ట్రింగ్లో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఏంటి స్ట్రింగ్ మనది? మై సైట్ అవసరమా? డాట్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుందేమో. డాట్ హ్యాండిల్ _404 package import is required. Let import package argument is required. Okay, the package argument is required. చూద్దాం ఇది ప్యాకేజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి సంగతి. కాపీ
ఓకే, ఇక్కడ మనకి బేసిక్గా ఇంపోర్ట్ లిబ్ యూస్ అవుతుంది కాబట్టి యా ప్రాబ్లీ అది డిఫాల్ట్ మనం ప్యాకేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే కష్టం. ప్యాకేజ్ మనకి నాకు తెలిసి ప్యాకేజ్ నన్ను తీసుకొని మాడ్యూల్ ఫుల్ తీసుకుంటుంది. సో మనం రిలేటివ్ పాత్స్ యూజ్ చేయలేము ఈ కేసులో, కాబట్టి మనం మై సైట్ యూజ్ చేద్దాం. మై సైట్ డజంట్ టేక్ ద కరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, మనం ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది వాడేదో సరదాగా తీసుకున్నట్టు అనుకున్నాం, కాకపోతే కాదు. రిక్వెస్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. సో లెట్స్ చేంజ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్. సో నార్మల్ యూస్కి అవసరం లేదు, కాబట్టి దీనికి కావాలన్నమాట. సో మనకి వ్యూ చైనింగ్ అంటే మనకి మిడిల్ వేర్స్ రన్ అవుతాయి, ఒక మిడిల్ వేర్ తర్వాత ఇంకో మిడిల్ వేర్ రన్ అవుతుంది, అలా. సో మనకి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ అయినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లీ ఆ ఎక్సెప్షన్ కూడా మనకి వ్యూ ఫంక్షన్లో రిటర్న్ ఇస్తుంది. ఎక్సెప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా. ఓకే, లెట్స్ సీ. 404.html మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా ఫస్ట్. టెంప్లెట్స్ ఇక్కడ 404.html. Django టెంప్లెట్ అంట, HTML రా బాబు. This is 404 document. సరే ఎక్కువ స్టైలింగ్ కూడా చేయను, టైం వేస్ట్ తప్ప ఇంకేం ఉండదు. లెట్స్ సీ. సో ప్రాబ్లీ డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ వల్లనే మనకి ఇది ఎక్సెప్షన్ అనేది పాస్ అవ్వట్లే. సో ఏం చేద్దామంటే సెట్టింగ్స్ నుంచి డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ తీసేద్దాం. ఫాల్స్. సో మన ప్రొడక్షన్లో ఈ 404 పేజ్ కనబడింది అనమాట. మనకు ఇంకో బాధ ఏంటంటే అలౌడ్ హోస్ట్ ఏదో ఒకటి వాల్యూ పెట్టాలి. మొత్తము సర్వర్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది కాబట్టి రీస్టార్ట్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సీ. 500 ఎర్రరా? ఎందుకు? $500 రాకూడదే. లోకల్ హోస్ట్ చేసుకుందాం. సర్వర్ ఎర్రర్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. No question matches the given query. Status యాక్చువల్లీ ఇది రన్ అవుతుందో లేదో అని తెలియాలంటే మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దాం. is working. And మన సెట్టింగ్స్ వెళ్ళి ఫాల్స్ సేవ్ చేసి
500. కాకపోతే మనకు ప్రింట్ అయిందా లేదా. దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్. యాక్చువల్లీ 400 హ్యాండిల్ అవుతుంది, మరి ఎందుకు దిస్ ఈజ్ బియాండ్ సైన్స్. ఓకే, టెంప్లేట్స్ డైరెక్టరీ కనపట్లేదు, అదే సంగతి. settings.pyకి వెళ్ళి సో డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ చేస్తే వచ్చిన తిప్పలు. మనకు సరిగ్గా ఫీడ్బ్యాక్ రాదు కదా. ఇక్కడ ఏంటి బేస్ డైరెక్టరీ /single quotes అనే టెంప్లెట్స్ సేవ్ చేసాం అనుకో. మామూలుగా ఉండదు, అయినా పని చేయలేదా. ఏంద్రపై ఏం దిమాగ్ ఖరాబ్ చేస్తున్నావా. ఓ మళ్ళీ దీంట్లో పెట్టానా, దీంట్లో పెడదాం. సరే అలాగైతే మరి మై సైట్ పెట్టాలి. మళ్ళీ మై సైట్ ఒక్కసారి సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. కాల్ వచ్చింది. ఇన్కన్వీనియన్స్ ఈజ్ డీప్లీ రిగ్రెటెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు 404 నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది. దెన్ ఆ థింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో ఎక్కడ ఉన్నాం మనం. ఓకే, ఇండివిజువల్ డీటెయిల్ పేజెస్ వచ్చాయి, ఎక్సెట్రా. దట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తే అలా ఉంటుంది అంటారు. ఐడియా బాగుంది. లెట్స్ డూ దట్. తర్వాత చేద్దామండి. ఈ వీడియోలో అసలు యాక్చువల్లీ బుక్ కవర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. జస్ట్ ఒక 2 minutes బ్రేక్ ఇచ్చి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను బుక్. ఇంకా ఇలా కాన్సెప్ట్స్ బుక్లో అయితే చాలా కవర్ అయిపోతాయి. మనకు ఒక స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, ర్యాండమ్గా కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బదులు ఒక పాత్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా అయితే బాగుంటుంది. అసలు ఎవరైనా చూస్తున్నారా? నో వన్, ఎనీవన్? నో వన్, దట్స్ ఫైన్.
లైవ్ అన్నా స్టాప్ అయిందంటే లెట్స్ సీ. లైవ్ ఓకే, లెట్స్ గో టు దట్ బుక్. డౌన్లోడ్స్లో ఉంటుందేమో. కోడింగ్ స్టైల్ అవసరమా? కోడింగ్ స్టైల్ ఆప్టిమల్ జాంగో ఎన్విరాన్మెంట్. పిప్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. వర్చువల్ అండ్ ర్యాపర్. సో ఇది ఇంకా బెటర్ సొల్యూషన్ వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ పిప్ అండి. సారీ, విఎన్ఓ. దాని మీద కాస్త బెటర్, అంటే యాక్టివేట్ చేసుకోవడం కానీ డీయాక్టివేట్ చేసుకోవడం కానీ బెటర్ వెన్ కంపేర్ టు విఎన్ఓ అనమాట. కాబట్టి కాకపోతే మనకి ఇది సిస్టమ్తో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి పెద్దగా దాని మీద ఎంఫసైజ్ చేయట్లేదు. దట్స్ ఓకే. విఎన్ఓ కూడా వాడేసుకోవచ్చు, కాకపోతే కష్టపడాలి. ఓకే, మై సైట్ ప్రాజెక్టే కదా, ఆల్రెడీ అదే చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ నార్మల్ మనకు తెలిసినవే. తెలియని అంటే చెప్పు బాబాయ్. ఫ్రీజ్ ఇవన్నీ తెలిసినవే. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ Django యాప్ డిజైన్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ యాప్స్ గురించి చెప్పాడు. ఫ్రీజర్ థాట్స్. యాప్స్ ఆర్ కంటైనర్స్ ఇన్ ద ఫ్రీజర్. ప్యాకేజ్ ఆర్ కంటైనర్స్ స్టిల్ ఎట్ స్టోర్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, ఎనాలజీ బాగానే ఉంది. యాప్స్ ఎప్పుడు స్మాల్గా ఉంచాలి అన్నాడు. ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ఫంక్షనాలిటీ పెట్టామనుకో మల్టిపుల్ యాప్స్లో రాసుకోవడం బెటర్ అనమాట. ఎందుకంటే గ్రాండ్లర్గా ఉంటే సింపుల్ది మనం వేరే రీయూజబిలిటీ పెరుగుతుంది, ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకోటి ఏంటంటే బల్కినెస్ తగ్గుతుంది మోడల్ది. లైక్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ అంటే నువ్వు పర్టికులర్గా ఒక యాప్లోనే చూసుకుంటావు, స్కోప్ తగ్గించుకుంటావు. బేసిక్లీ నువ్వు చూడాల్సిన సర్చ్ స్కోప్ తగ్గించుకుంటావు, అదనమాట. ఇవేమో బాగున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి కాస్త డీటెయిల్గా వాట్ మాడ్యూల్స్ బిలాంగ్ టు అని యాప్లో ఏం మాడ్యూల్స్ ఉంటాయని. ఇన్ ద సెక్షన్ వీ కవర్ బోత్ కామన్ అండ్ కామన్ పైథాన్ మాడ్యూల్స్ దట్ బిలాంగ్ ఇన్ అన్ యాప్. ఓకే, హియర్ ఆర్ కామన్ మాడ్యూల్స్. 99% ఉండేవి. కామన్ మాడ్యూల్స్ ఏంటి? టెస్టింగ్ మనం చూడలేదు ఇప్పటివరకు, అది కూడా చూద్దాం. టెస్టింగ్, టెంప్లెట్ ట్యాగ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను మొదటిసారి వింటున్నాను. మోడల్స్ డాట్ పై తెలిసిందే, మైగ్రేషన్స్ తెలిసిందే, మేనేజ్మెంట్. సో మనకి నేను చెప్పాను కదా, రన్ సర్వర్ అవన్నీ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి అనమాట. మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్ అనమాట. సో క్లాస్ ఉంటుంది, బేస్ కమాండ్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది అనుకుంటా, సంథింగ్ లైక్ దాట్. దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా లైక్ పార్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పార్స్ చేసుకుని దాని తర్వాత సర్టెన్ మెథడ్స్ ఉంటాయన్నమాట.
ఆ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం ఆ మెథడ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అలా జస్ట్ సిఎల్ఐ టూల్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఫార్మ్స్ డాట్ పై మోడల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ ఇండిపెండెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. మోడల్ ఫార్మ్స్ అంటే మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని, మోడల్ ఫామ్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. అందులో మనకి మెటా క్లాస్లో మనం ఏ మోడల్కి మనం అలా ఆ ఫామ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం డిఫైన్ చేసుకుంటే మనకి చాలా సింప్లిఫై అవుతుంది అన్నమాట కోడ్ అంతా. అడ్మిన్ డాట్ పై తెలిసిందే కదా, అడ్మిన్ సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి యూఆర్ఎల్స్ వ్యూస్ ఇవన్నీ తెలిసినవే. ఓవర్ టైమ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ నేమ్స్ as a must for building Django web by following this convention across building of apps, we set behaviors for ourselves and this examining each other's code. While Python and Django are flexible enough that most of this don't need to be named according to this convention. Not doing so will cause us problems, probably not from the immediate technical perspective, but సో బేసిక్లీ ఏమంటున్నాడంటే ఓవర్ ద టైం వాళ్ళు ఒక కన్వెన్షన్ డిఫైన్ చేశారు. సో అది టైటిల్ కపుల్డ్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. ఏంటంటే మనం ఆ కన్వెన్షన్స్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి టు మేక్ అవర్ లైఫ్స్ ఈజియర్. దట్స్ ఇట్. ఐ మీన్ ఇక్కడ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. వాటేమో కన్వీనియన్స్. మన కన్వీనియంట్గా కావడమే ఇంపార్టెంట్ కదా. డెవలపర్స్ లైఫ్ ఏంటి, వీ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ టు బి ఫాస్ట్, బూట్ స్ట్రాప్ తొందరగా కావాలి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. కంపేర్ టు అదర్ థింగ్స్ అన్నీ మనకి లైక్ బ్యాటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు, ఫ్రేమ్వర్క్ విత్ బ్యాటరీస్. అన్నీ చాలా వరకు మనం జాంగో నుంచి బయటకు పోకర్లు ఇప్పటివరకు చాలా చేసాం మనం ఇక్కడ ఈ సింపుల్ యాప్ క్రియేట్ చేయడానికి. కాకపోతే మనం ఏమన్నా బయట నుంచి ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం లేదు జాంగో, దాని డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కువ ఫెచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అన్కామన్ యాప్ మాడ్యూల్స్. మాడ్యూల్స్ అంటే ఏం లేదు, ఫైల్స్ అనమాట. ఆర్ లెస్ కామన్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ఏపీఐ. సపోజ్ మనకి జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది, దాంతో మనం లైక్ ఏమైనా వీడియో చేసినప్పుడు మనం చెప్తాను ఏపీఐ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఏపీఐస్ రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ వ్యూ సెట్స్ అవన్నీ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మనకు ఇప్పుడు జాంగోలో చేయలేమా అంటే చేయగలం. కాకపోతే ఏంటంటే దాంట్లో సీరియలైజర్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే సీరియలైజర్స్ అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ని సింపుల్గా జేసన్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. దాంట్లో మంచి సపోర్ట్ ఉంది. ఇంకా అదర్ మాడ్యూల్ సపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి దీంట్లో చూద్దాం. బిహేవియర్స్ డాట్ పై, కాన్స్టెంట్స్ డాట్ పై, కాంటెక్స్ట్ ప్రాసెసర్స్ డాట్ పై. మన కాంటెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ సెట్టింగ్స్లో చూసాం కదా, అది మన కస్టమర్ కాంటెక్స్ట్ ప్రాసెసర్స్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. డెకరేటర్స్ అంటే ఏం లేదు, డెకరేటర్ ప్యాటర్న్ మీరు వినే ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్లో. డెకరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ని మోడిఫై చేయకుండా ఆ కోడ్ని లైక్ ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాని సరౌండింగ్ మనం కొంత కోడ్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ మనం ఒక డెకరేటర్ మనం ఒక ఫంక్షన్కి యాడ్ చేస్తున్నాం. అయితే ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందు సర్టెన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక ఆ రిజల్ట్స్ మీద సర్టెన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో డెకరేటర్స్ నథింగ్ బట్ అది ఇంకో స్కోప్ పెంచుతుంది. లైక్ ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే లైక్ దానికి సూపర్ సెట్గా కొంత ఫంక్షనాలిటీని మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు, డెకరేట్ చేయొచ్చు బేసిక్లీ. డీబీకి సంబంధించిన కోడ్ అనమాట. ఎక్సెప్షన్స్ డాట్ పై, ఎక్సెప్షన్ కొత్త వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్ డిఫరెంట్ అనమాట. తర్వాత కావాలంటే మీకు సపరేట్ వీడియో చేస్తాం. ఫీల్డ్స్ డాట్ పై, సో కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ చేసుకోవచ్చు. క్లీన్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో కానీ లేకపోతే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్, మనం సొంత వ్యాలిడేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్సెట్రా. ఆ ఫీల్డ్స్కి విడ్జెట్స్ కావాలంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్సెట్రా. ఫ్యాక్టరీస్. సో ఫ్యాక్టరీస్ ఎందుకు అంటే టెస్టింగ్ కోసం పనికి వస్తాయి. యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్ దీనికి పెట్టకూడదు. లేకపోతే ఈ ఫ్యాక్టరీస్ ఏమో లైక్ ఫ్యాక్టరీ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఫ్యాక్టరీ ప్యాటర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ క్లాసెస్ which creates objects. So factory pattern, maybe that, not sure. helper functions ఉంటాయి, util functions ఉంటాయి, అవన్నీ మేనేజర్స్. సో మేనేజర్ అంటే దగ్గర మోడల్ మేనేజర్ యూట్మెంట్ కదా. ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది
జాంగోలో మనకి కామన్ మేనేజర్ అనమాట, మోడల్ అంటే మోడల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఎక్సెట్రా. కామన్ మోడల్ మేనేజర్ ఫంక్షన్స్, ఆల్, ఫిల్టర్, ఎక్స్క్లూడ్ అవి అనమాట మిడిల్ వేర్. సో కస్టమ్ మిడిల్ వేర్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మిడిల్ వేర్ పై స్కీమా. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ దిస్ ఇస్. డేటాబేస్ స్కీమా రిలేటెడ్, నాట్ షూర్. అదేదో డివిలోనే స్కీమా డాట్ పై పెట్టుకోవచ్చు కదా. సిగ్నల్స్ అనేది అమేజింగ్ కాన్సెప్ట్. సో మోడల్ లైఫ్ సైకిల్లో మనకి కొన్ని హుక్స్ ఉంటాయి. ఆ హుక్స్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది డిస్పాచ్ రిసీవర్ ఉంటుంది. ఏమన్నా ఆ ఈవెంట్స్ రన్ అయినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మనం ఆ రిసీవర్తో హ్యాండ్లర్ని డెకరేట్ చేస్తాం అన్నమాట. అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్స్ రన్ అవుతాయి, హ్యాండ్లర్స్ అన్నమాట. సో అది యూటిల్స్, ఇందులో చెప్పినట్టు హెల్పర్స్ యూటిల్స్ అని. మిక్సెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి జాంగోలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం బేస్ క్లాస్తో పాటు కస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ అన్నిటికీ ఇద్దాం అనుకుంటే మిక్సెన్స్ వాడుకోవచ్చు. సో ఒక క్లాస్ మిక్సర్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది, ఇంకా ఏమన్నా మోడల్ కావాలంటే మోడల్ కానీ ఏమన్నా వేరే క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది అన్నమాట. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో మిక్సెన్స్ కూడా వాడతాం. జస్ట్ నీకు 2 సపరేట్ ఫంక్షన్స్ కావాలి అనుకున్నావు, సపరేట్ అవుట్ చేసి మిక్సీలో రాస్తావు. అదే నువ్వు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా అన్నిటికీ పెడతావు. జస్ట్ కంపోజిషన్ అనమాట. మిక్సన్ అంటే నథింగ్ బట్ నాట్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇట్స్ లైక్ కంపోజిషన్. So view modules and packages can be thinned by moving any view mixins to this module. ఇక్కడ ఇచ్చాడు హ్యాపీగా. when models.py grows too large, a common remedy is to move any custom model managers to this module. సో మోడల్ మేనేజర్స్ అన్నిటిని ఈ మాడ్యూల్లో చేయవచ్చు అన్నాడు. డోంట్ రిలై ఆన్ ఫిక్చర్స్. దేర్ వీ లైక్ టు ప్లేస్ అవర్ టెస్ట్ డేటా ఫ్యాక్టరీస్. అదే టెస్ట్ డేటా ఫ్యాక్టరీస్, అదే టెస్ట్ ఫోల్డర్లో పెడతాం మేము. అట్లీస్ట్ నా వర్క్ ప్లేస్లో అయితే టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, అందులో ఫిక్చర్స్ పెడతాం అన్నమాట. మామూలుగా ఉండదు ప్యాకేజ్. ఫిక్చర్స్ కాదు, ఫిక్చర్స్ VCR క్యాసెట్ అని ఉంటుంది. అబ్బా చిరాకు దొబ్బింది అసలు, అది ఆల్మోస్ట్ వేస్టెడ్. 3 to 4 days ఆన్ దట్ థింగ్. యూ నీడ్ టు రికార్డ్, రైట్? సో మనకి డేటాబేస్ స్టేట్ ఎప్పుడో చేంజ్ అయిపోతుంది. ప్లస్ ఈ టెస్టింగ్లో అయితే టెస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి. అసలు ఎందుకు డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతామో కూడా నాకు అర్థం కాదు. లైక్ ద ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఐ వర్క్ డౌన్, లైక్ మనకి జావా ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేశాను. ఎప్పుడు మనం డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వం అసలు టెస్ట్లో. కానీ పైథాన్లో, లైక్ పైథాన్ డెవలప్మెంట్లో, Django డెవలప్మెంట్లో I've seen that టెస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. we insert some records into the test database and all. మోస్ట్లీ మన జావాలో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు అయితే అన్నీ మాక్ చేసామండి. అయినా జావా డేటాబేస్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ వర్క్ చేయలేదులే, చెప్తున్నా. ఎక్స్టర్నల్ కాల్స్ కానీ అన్నీ మాక్ అవుతాయి, మాక్ కానీ స్టబ్ కానీ అవుతాయి. helpers.py. These are where we put code extracted from views. Okay, try to keep business logic out of views. Okay, and models, understanding fat models to make them slimmer, synonymous with utils.py. Okay, అదే కదా utils.py, helpers.py అన్నీ బేసిక్లీ రెండవ ట్యాబ్. Alternative Ruby on Rails style approaches. Some people have found success using more Ruby on Rails style approaches. Ruby on Rails for short for Rails. నేను రైల్స్లో కూడా పనిచేసాను బెతవే, బట్ అంతా కాదు, జస్ట్ ఒక 3-4 months అంతే. జస్ట్ లైక్ వాట్ ఐ హ్యావ్, లైక్ సిమిలర్ టు వాట్ Django ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్. సో ఫ్యూచర్లో నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ఈజీగా 1 year పైన పనిచేస్తాను Django మీద. Notable Rails project include GitHub, GitLab, Coinbase, Stripe and Square. These are there are enough similarities between Django and Rails as well as Python and Ruby to make this approach worth examining. Service layers.
సో యా, జాంగో నుంచి రూబీ ఆన్ రైల్స్ బాగా నేర్చుకుంది. రూబీ ఆన్ రైల్స్ నుంచి జాంగో నేర్చుకుంది. బోత్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. గుడ్. డిహెచ్హెచ్ తన బేస్ క్యాంప్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన ఫ్రేమ్వర్క్ అది రైల్స్ అనేది. సూపర్ కూల్ గా బై ద వే. ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వండి. When coding in Django, it's common for newcomers to struggle determining where business logic should go. The classic example is the process of creating user objects and related data across multiple models and apps. In our case, ticket to enter the ice cream landia theme. Okay, system create user recording my create user. Okay, create user uploads the photo of the user in the file system. Create user also creates a ticket object by calling create ticket. Okay, so it's a tightly coupled system అవుతుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, which is on the manager method called create ticket. ఓకే, మేనేజర్ మెథడా? మేనేజర్ మెథడే కదా. ఓకే, సో యూజర్ నుంచి కాదు, టికెట్ వేరే ఆబ్జెక్టు, యూజర్ వేరే ఆబ్జెక్టు. Create ticket makes an API call to guest ice cream landia check-in app, which is a third-party service. This typical placement of these actions is spread across methods on the managers assigned to the ticket and user and ticket. Others prefer to use class methods instead. So we might see user manager. Okay, base user manager, create user. మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ మేనేజర్ అని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. బేసిక్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. కాకపోతే సింటాక్స్ మనకు అలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే మనకి యాక్చువల్ రన్ అయ్యేదంతా యూజర్ మేనేజర్ నుంచి రన్ అవుతుంది. ఓకే, సెల్ఫ్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్స్ టు నన్, పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు నన్, అవతార్ యూఆర్ఎల్ ఈక్వల్స్ టు నన్, సెల్ఫ్ డాట్ మోడల్. ఓకే, మేనేజర్లో మోడల్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు మేనేజర్ ద్వారా. ఓకే, ఇక్కడ ఏమేంటి, మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. ఈమెయిల్ రిక్వెస్ట్, ఈమెయిల్ ఈజ్ యాక్టివ్ రిక్వెస్ట్ ట్రూ, లాస్ట్ లాగిన్ టైమ్ జోన్ డాట్ నౌ, రిజిస్టర్డ్ ఎట్ నౌ, అవతార్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, రీసైజ్ అవతార్. ఓకే, ఈ రీసైజ్ అవతార్ ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసిక్లీ దే కెన్ బి లైక్ ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. అది ఈ ప్రాసెస్లో రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెలరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుందంటే సెలరీ వర్కర్స్ ఉంటాయి, మనకి ఒక క్యూ ఉంటుంది, అందులో మన వర్క్ ఇది వర్క్ అంటారు. బేసిక్లీ ఇట్ టేక్స్ టైమ్, వీ డోంట్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్. సో వీ కెన్ ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక క్యూలో మనం ఈ రిక్వెస్ట్ని పాస్ చేయొచ్చు. ఆ వర్కర్ ఏం చేస్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ వర్కర్ ఏమో క్యూ నుంచి టాస్క్ పికప్ చేసుకుంటూ ఉండిద్ది, ఆ టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉండేది. ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేసుకోవడం, ఇప్పుడు ఈ యూజర్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేటప్పుడు రీసెర్చ్ చేసుకుని ఆ టైం అంతా కన్జ్యూమ్ చేసి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అన్లెస్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ రీసెర్చ్డ్ పిక్ టు ద యూజర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ కాల్. చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ కెన్ బి ఆఫ్లోడెడ్ టు సపరేట్ ప్రాసెస్. టికెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ టికెట్ యూజర్. సో ఇక్కడ మనం టికెట్ మోడల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. చూడండి, టికెట్ హార్డ్ కోడెడ్ చేశారు అక్కడ. సో ఇప్పుడు టికెట్ అనేది సపోజ్ వేరే యాప్ నుంచి వచ్చింది అనుకో, ఆల్వేస్ నువ్వు టికెట్ యూజరు అన్నీ రెండు కలిపి పాస్ చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి నువ్వు ఒక్కటి యూజర్ అనే యాప్ని నువ్వు టికెట్ యాప్తో సపరేట్గా ఉంచలేవు. సో ఇంత హార్డ్ కపుల్ చేయకూడదు. సో టికెట్ మేనేజర్ ఉంది. సో టికెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, టికెట్ మేనేజరే. క్రియేట్ టికెట్, మోడల్, యూజర్, సెండ్ టికెట్, గెస్ట్ చెక్ ఇన్ టికెట్. ఇది సపరేట్ డీటెయిల్స్ ఫంక్షన్ అనుకుంటా. ఓకే, ఏమన్నాడు, దిస్ ద సర్వీస్ లేయర్ అప్రోచ్ ఆర్గ్యూస్ దట్
దేర్ షుడ్ బి సెపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ బిట్వీన్ ద యూజర్ అండ్ టికెట్స్. అదే కదా చెప్పే సెపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ ఉండాలి, లూజ్లీ కపుల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలి. మీరు 1 year ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కెరియర్లో ఉన్నప్పుడు పర్లేదు, మరి అంత సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు మోర్ దెన్ 1 year 2 years 3 years అయ్యారనుకో, ఖచ్చితంగా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఆలోచించాలి. సో యూ విల్ బీ మేకింగ్ గుడ్ హై లెవెల్ డెసిషన్స్ అనమాట. సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అంతా యూ విల్ టేక్ కేర్. యూ నీడ్ టు మేనేజ్ పీపుల్, యూ నీడ్ టు ఇంబైబ్ గుడ్ హెల్తీ కోడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ హెల్తీ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నమాట. సో న్యూ లేయర్, సో thus a new layer is added to keep concerns separate. సో ఆ న్యూ లేయర్ ఏంటి? సర్వీస్ లేయర్ అనమాట. కోడ్ ఫర్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ service.py selectors.py. చూద్దాం అది ఎలా చేశాడని. services.py selectors.py సర్వీస్ లేయర్ లొకేషన్ ఫర్ బిజినెస్ లాజిక్, సెలెక్టర్స్ సర్వీస్ లేయర్ లొకేషన్ ఫర్ క్వెరీస్. సో సెలెక్టర్స్ బేసిక్లీ డీబీ క్వెరీస్ కదా, సెలెక్ట్ క్వెరీస్, అందుకే దానికి సెలెక్టర్స్ అని పేరు పెట్టినట్టున్నాడు. సర్వీస్ లేయర్ అంటే బిజినెస్ లాజిక్ వెళ్తుంది కాబట్టి సర్వీస్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు బిజినెస్ లాజిక్. యా, గుడ్ నేమింగ్. అండర్ ద సర్వీస్ లేయర్ డిజైన్ ద అబవ్ కోడ్ వుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ థస్. ఏమన్నాడు? ఎలా అవుతుంది అన్నాడు. మనకి టైట్లీ కప్పులు లూజ్లీ కప్పులు వేసాడు. యూజర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, ఫుల్ క్లీన్. ఓకే, యూజర్ డాట్ మోడల్ మెథడ్ ఫుల్ క్లీన్ అనేది రీసేవ్ అవుతారు. మోడల్ మెథడ్ యూజర్ డాట్ సేవ్. ఓకే, టికెట్ని సేవ్ చేయడం అండ్ డేటాబేస్లో అవసరం లేదమ్మా. సెండ్ టికెట్ టు గెస్ట్ చెక్ ఇన్ అంట. ఈ పాపులర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దిస్ టెక్నిక్ కెన్ బి ఫౌండ్ హ్యాక్ సాఫ్ట్వేర్ Django స్టైల్ గైడ్ సర్వీసెస్. ఈ తర్వాత చూద్దాం అడ్వాంటేజెస్ టు దిస్ అప్రోచ్. ఇన్ దిస్ సింప్లిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ 12 lines of code versus 17. Loose coupling means the user and ticket code can be more readily replaced. Separation of concerns making it easier to do functional tests of individual components. అంతే. కాకపోతే ఓకే, ఇక్కడ మనకి టికెట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, బట్ సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. యూజర్ మేనేజర్లో టికెట్ వచ్చిందన్న, టికెట్ మేనేజర్లో ఇది వచ్చింది. ఓకే, యూజర్ మేనేజర్లో బేసిక్లీ టికెట్ వచ్చిందని. క్రియేట్ యూజర్ అక్కడ కూడా, అది కూడా క్రియేట్ యూజర్ కదా, కాకపోతే పార్ట్ ఆఫ్ యూజర్ మేనేజర్. ఇదేమో సపరేట్ అన్బౌండెడ్ ఫంక్షన్. మేక్ సెన్స్. సో కాస్త కోస్త లూజ్ కప్లింగ్ వచ్చింది. సపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ మేక్ ఈజియర్ టు డూ ఫంక్షనల్ టెస్ట్. టెస్టింగ్ పిరమిడ్ ఉంటుందండి. ఫంక్షనల్ టెస్ట్ అంటే మనకి యూనిట్ టెస్ట్ల తర్వాత చేయాల్సింది ఫంక్షనల్ టెస్ట్ అనమాట. అంటే కాస్త స్కోప్ పెరిగింది. యూనిట్ టెస్ట్ అంటే చిన్న ఫంక్షనాలిటీ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందో లేదో చేయాలి. ఫంక్షనల్ టెస్ట్ అంటే ఆ చిన్న ఫంక్షనాలిటీస్ కలిపి ఒక ఫ్లో వస్తుందో లేదా అని. అలా ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని, ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అని చాలా టెస్టులు ఉంటాయి. సో టెస్టింగ్ పిరమిడ్లో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. కావాలంటే సపరేట్ వీడియో చేస్తాం. డోంట్ సెండ్. ఓకే, adding type annotations of written objects is easier with this approach than typical Django. ఓకే, ఇక్కడ మనకి టైప్ అనోటేషన్ ఇచ్చాడు. ఏంటి యూజర్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ అని. దీంట్లో ఇవ్వడం కష్టమా?
క్రియేట్ యూజర్లో ఎందుకు కష్టం? ఇందులో కూడా ఇవ్వచ్చు కదా, ఇందులో టికెట్ ఇవ్వచ్చు కదా. I don't understand that particular point. Disadvantage to this approach: very rare for projects to replace entire modules without entire rewrites. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ అలాంటి కపుల్ ఉన్నప్పుడు మొత్తం అన్నీ దాంట్లో ఎక్కువ కప్లింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఫుల్ మాడ్యూల్ రీరైట్ చేయాలి. అది చాలా పెద్ద ఇది అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వర్కింగ్ సిస్టమ్స్ కదా, మనకి టెస్టబిలిటీ లేనప్పుడు అలాంటి కోడ్ వస్తుంది, హైలీ కపుల్డ్ కోడ్. మనం ఫ్రీక్వెంట్ టెస్టింగ్ యూనిట్ టెస్టులు రాస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి కోడ్ రాదు. కాబట్టి ఒకేసారి ఇప్పుడు టెస్ట్ రాసి అన్నీ కవర్ చేయాలనుకుంటే కష్టం. సో మనకి ఎప్పుడు ఏమంటారు, టెస్ట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫర్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫన్ యాడ్ అన్నెసరీ కాంప్లెక్సిటీ. చిన్న ప్రాజెక్ట్స్కి అన్నెసరీలీ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. అంత చిన్న ప్రాజెక్ట్స్కి అంత టెస్టింగ్ అవసరం లేదు, స్కోప్ ఉండదు. కాబట్టి హైలీ మెయింటైనబుల్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా టెస్టింగ్ ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి, ఆర్కిటెక్చర్ కూడా క్లీన్గా ఉండాలి. ఫర్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ద సర్వీస్ లేయర్ typically grows to thousands of lines of code and forcing the development of new architecture to support it. Use of selectors.py everywhere forces extra step at any time. A simple ORM query could be made. ఒక ORM క్వెరీ చేయాలంటే selectors.py నుంచి ఆ పర్టికులర్ క్వెరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కానీ ఎక్సెట్రా చేయాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వాటిని క్లబ్ చేసుకుని ఒక చిన్న ORM క్వెరీ రాసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఫెచ్ అవసరం అన్నట్టుగా. Django persistence is based on important business logic placed on the model itself. Service layers remove this capability, removing some advanced techniques. Django persistence అవ్వదా సర్వీస్ లేయర్స్లో? ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? Django's persistence is based on importable business logic placed on the model itself. Service layer removes the capability, removing some advanced techniques. ఆబ్వియస్లీ నేను అయితే ఒప్పుకుంటాను, మోడల్లోనే మనకి పర్సిస్టెంట్ లాజిక్ బిల్ట్ అయి ఉంటుందని. ఎందుకంటే model.save, model.delete ఇవన్నీ పర్సిస్టెంట్ లాజికే కదా. సో మోడల్ నుంచి మనం మైగ్రేట్ అయ్యి సర్వీస్ లేయర్కి వచ్చేసరికి మనకి అయినా మన సర్వీస్ లేయర్లో కూడా ఉపయోగించి మోడల్సే కదా. ఇంపోర్టబుల్ బిజినెస్ లాజిక్ ప్లేస్డ్ ఆన్ మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇంపోర్టబుల్ బిజినెస్ లాజిక్ని మనం సపరేట్గా సర్వీస్ లేయర్లో రాసుకుంటే మనం ఆ పర్సిస్టెన్స్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు చేంజెస్ చేయలేము అని అనుకుంటుందా? మైట్ బీ. సో మోడల్తో స్టిక్ అయి ఉంటే ఈజీగా model.sum బిజినెస్ లాజిక్ అని రన్ చేయొచ్చు. అది లేకపోతే మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసి రన్ చేయాలి, మోడల్లోనే ఉంటే బాగుండేది కదా అని. ఓకే, ఫర్దర్ రెఫ్యూటేషన్ బిత్రిసత్తిలా ఉంది. ఫర్దర్ రెఫ్యూటేషన్ ఆఫ్ service layers or explanations of how to organize business logic in traditional Django tools can be read in a long-time Django maintainer James Bennett's blog and an article by Tom Christie, founder of Django REST framework. అసలు బేసిక్లీ నాకు అంత ఇంగ్లీష్ రాదండి. రెప్యుటేషన్ మీనింగ్ ఏంటి?
the action of proving a statement or theory to be wrong. Okay. సో సర్వీస్ లేయర్స్ వాడుకోకూడదని వీళ్ళు అంటున్నారు. హౌ టు ఆర్గనైజ్ బిజినెస్ లాజిక్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ జాంగో టూల్స్ కెన్ బి రెడ్ ఇన్ లాంగ్ టైమ్ అంటున్నారు జేమ్స్ బెన్నెట్ బ్లాగ్. చూద్దాం జేమ్స్ బెన్నెట్ ఏమంటున్నాడు. ఓ మై గాడ్, ఏమైంది? సంథింగ్ హ్యాపెండ్. నా మౌస్ని రీప్లేస్ చేయాలి. మౌస్ కన్నా యారో కీస్ వాడడం బెటర్. ఏదే ఆ బ్లాగ్ తర్వాత చదువుదాం, దాన్ని సపరేట్ వీడియో చేద్దాంలే. ఫర్ ద authors of two schools of Django, the use of service layer isn't new. We have seen it for years. As with any technique, that diverges from core Django practices or anecdotal experiences. We have seen projects fail at a bit more frequently using service layers. That isn't to say that the approach doesn't have merit, but rather than additional abstraction may not be worth the effort. సో అది ఒక అడిషనల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మనకి. బేసిక్లీ అవన్నీ ఒక వేరే ఫైల్లో రాసుకొని చేసుకోవడం అనేది ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్. ఎందుకంటే అది ఒక ఫంక్షన్ రూపంలో రాసుకొని జస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం డీటెయిల్స్ తెలియకుండా. సో మోర్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ పెంచడం ఎందుకు, అది వర్తా కాదా అని మనం టీమ్తో డిస్కస్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ద లాస్ట్ సింగిల్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ అని మనం చేయకూడదు అనమాట ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్లో. దిస్ ఈజ్ వేర్ అంటే కొన్ని వాటిలో చేయొచ్చు, లైక్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అయితే ప్రాబ్లీ మన ప్రాజెక్ట్ స్కోప్ చాలా పెద్దది అని చెప్పేసి ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ లార్జ్ సింగిల్ యాప్ ప్రాజెక్ట్. చూడండి, యాప్స్ అనేది స్లిమ్గా ఉండాలని చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు లార్జ్ సింగిల్ యాప్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏం కామెంట్స్ చేస్తారో చూద్దాం ఈ బుక్లో. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఎ ప్రాజెక్ట్ పుట్ ఆల్ ద కోడ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ యాప్ వైల్ కామన్ ఫర్ స్మాల్ Django projects. Larger projects typically don't follow this pattern. There are positives to this approach. Specifically, migrations are easier in table name. Follow a simplified pattern. It has to be said that other frameworks such as Rails embrace this technique and are quite successful. However, while Rails and other tools are designed to follow this pattern, Django isn't optimized for this design. Using this technique with Django requires experience and expertise with patterns rarely described in the documentation on Django. సో అది జాంగోతో ఇలా చేయకండి. కీప్ ద యాప్ స్మాల్ అనమాట, స్లిమ్. టిపికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లంప్డ్ టుగెదర్ ఇన్ giant models.py, views.py, test.py and urls.py modules. Eventually, either the project collapses under its growing complexity or the files are broken up into submodules based on the domains covered by the models. Using our this project, anything about users is placed in models/users.py. సో ఆ సబ్ మాడ్యూల్స్ చేసేస్తాం అంటున్నారు. ఒకవేళ మనకి అన్ని మోడల్స్ ఒకే ఫైల్లో ఉన్నాయంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ మనం సబ్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మోడల్స్ అని డిఫైన్ చేసుకొని దాంట్లో యూజర్స్ మోడల్స్ అన్ని, యూజర్ రిలేటెడ్ మోడల్స్ లైక్ యూజర్ ప్రొఫైల్, యూజర్ ఇమేజ్, యూజర్ సంథింగ్, యూజర్ రిలేటెడ్ మోడల్స్ అన్ని సపరేట్గా ఒక ఫైల్లో పెట్టుకొని సబ్ మాడ్యూల్ కింద చేసుకోవచ్చు అనమాట. టికెట్స్ కూడా అంతే, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఎంటిటీ ఇట్ ఈస్. ప్లీజ్ నోట్ దట్ దిస్ వర్క్ is done with careful insight. Indeed, Order has done it with a project to a great success. It involved a bit more juggling of code than expected. It's a technique that should only be explored after a Django node has completed several successful Django projects. చాలా సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ని కంప్లీట్ చేశాక ఒక జాంగో డెవలపర్ ఇలాంటి సాహసాన్ని తీసుకోవాలంటున్నాడు. వార్నింగ్, బీ కేర్ఫుల్ విత్ టూ divergent Django architectures. James Bennett, a senior engineer whom we respect, he has an interesting take on how to structure Django project. In his design, James overtly rewrites common patterns for Django. While it appears to work for him, it makes for harder to maintain project in that any new developer on the project has to learn new paradigm
The charm of Django is heavily based on the conventional configuration, and his design explicitly breaks it. While we salute his desire to try something new, we feel he's gone too far in re-architecting Django projects. సో జేమ్స్ బీత్ అనే అతను మొత్తం జాంగో డిఫాల్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ని బేసిక్గా కన్వెన్షన్ అన్నింటినీ బ్రేక్ చేసి డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ట్రై చేశాడు. కానీ కాకపోతే అదో బిగ్ రోడ్ బ్లాకర్ అనమాట కొత్త డెవలపర్స్కి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు యూస్ టు ఉన్నారు ఒక ఆర్కిటెక్చర్, మోడల్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఇక్కడ ఇవి డిఫైన్ చేస్తారు అవన్నీ. సపోజ్ ఏదైనా వచ్చి మళ్ళీ ఎంత సీనియర్ డెవలపర్ అయినా ఇట్స్ టేక్స్ టైమ్ టు అడ్జస్ట్. బేసిక్లీ ఇట్ డిఫీట్స్ ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. సెట్టింగ్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫైల్స్ యూస్ చేసుకుని మనం డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సెట్టింగ్స్ దాంట్లో మనం యూజ్ చేసుకునే డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ యొక్క సెట్టింగ్స్ మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ టైమ్ జోన్, టెంప్లెట్స్, మిడిల్వేర్, ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్ అవన్నీ. ఓకే, సమ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఆల్ సెట్టింగ్స్ ఫైల్స్ నీడ్స్ టు బి వర్జన్ కంట్రోల్. వర్జన్ కంట్రోల్ గిట్ దాంట్లో పెట్టుకొని కమిట్ చేస్తూ ఉండాలి. డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎందుకంటే అందరి దగ్గర ఉండాలి. ప్లస్ డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా settings.py అనేది కొన్ని ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్స్లో ప్రొడక్షన్కి ఒక settings.py ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ కోడ్ ఉంటుంది, స్టేజింగ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఏం చేస్తాం ఇది డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడంటే బేసిక్లీ మనకు ఒక బేస్ ఉండాలి settings.py ఫైల్. దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్కి నువ్వు వాటిని ఓవర్ రైట్ చేయడం కానీ నువ్వు సపరేట్గా డిఫైన్ చేసుకోవడం కానీ చేస్తూ ఉండాలి. కానీ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సేమ్ సెట్టింగ్స్ నువ్వు మల్టిపుల్ ఫైల్స్లో సేమ్ పెట్టద్దు అన్నాడు. కీప్ సీక్రెట్స్ కీ సేఫ్. సో మనం అప్లికేషన్స్లో చాలా సీక్రెట్స్ వాడతాం, లైక్ AWS కీస్ అయి ఉండొచ్చు, సీక్రెట్ కీస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే స్ట్రైప్ వాడితే స్ట్రైప్ కీస్, పబ్లిషబుల్ కీస్ అయితే మనం ఓపెన్గా పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే సీక్రెట్ కీస్ మనం సేఫ్గా పెట్టుకోవాలి. వర్జన్ కంట్రోల్లో ఎప్పుడు కమిట్ చేయకూడదు, సపరేట్గా మనం డెవలపర్స్కి సెండ్ చేస్తూ ఉండాలి. అవాయిడ్ నాన్ వర్జన్డ్ లోకల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటే వీ షుడ్ అడ్వకేట్ నాన్ వర్జన్డ్ లోకల్ సెట్టింగ్స్. సో లోకల్ సెట్టింగ్స్ ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, అవి ఇప్పుడు వర్జన్ కంట్రోల్. ఓకే, we used to advocate non-versions. ఈవెన్ లోకల్ సెట్టింగ్స్ కూడా వర్జన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. వర్జన్ అంటే ఏం లేదు, గిట్లో కమిట్ చేయాలని. సేమ్ సెట్టింగ్స్ అందరు వాడతారు. వీ నో బెటర్. ఓకే, యాజ్ డెవలపర్స్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ necessary settings for development, such as settings for debugging tools that should be disabled and often not installed to staging of production. Furthermore, there are often good reasons to keep specific settings out of the public or private code repositories. The secret key setting is the first thing that comes to mind, but API key settings to services like Amazon, Stripe and other password type variables need to be protected. Warning: protect your secrets. The secret key settings is used in Django's cryptographic signing functionality. సో మనకి సీక్రెట్ కీ అనేది చూసాం కదా, ఎక్కడ సెట్టింగ్స్, ఇది సీక్రెట్ కీ అనమాట. ఇది మనకి క్రిప్టోగ్రఫిక్ సైనింగ్లో యూస్ చేస్తారంట. Setting is used in Django's cryptographic signing functionality and needs to be unique, unpredictable setting. The best kept out of version control. Running Django with non-secret key defeats many Django security protections, which can lead to serious security vulnerabilities. For more details, read this.
ఓకే, ఇది ఎప్పుడు వర్జన్ కంట్రోల్లో పెట్టకూడదు. దీన్ని సపోజ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుని అది మనం లోకల్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. అది సంగతి. లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ద బుక్. ద సేమ్ వార్నింగ్ ఫర్ సీక్రెట్ కీ also applies to the production database passwords, AWS keys, OAuth tokens, and any other sensitive data that your project needs in order to operate. Later in the chapter, we will show how to handle secret key issues. Keep secret keys out with environment settings section. So ఇది చాలా మంచిది. లైక్ మనం టాయ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇవేం పట్టించుకోం, కాకపోతే యాక్చువల్ నువ్వు వర్క్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ పట్టించుకుంటావు. ఈవెన్ మీ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ. సో టాయ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బేసిక్గా నువ్వు ఎంత సీరియస్గా ఉన్నావో ఇంటర్వ్యూస్లో నీకు టెస్ట్ చేస్తాడు. లైక్ అమెచ్యూర్కి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామర్కి ఇదే తేడా అనమాట. ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామర్ నోస్ హౌ టు ఆర్కిటెక్ట్ హిస్ కోడ్, హౌ టు మేక్ షూర్ సెక్యూరిటీ పరంగా ఎంత అవేర్గా ఉన్నాడు. లైక్ చూడండి, ఇక్కడ సీక్రెట్కి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేసుకొని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నాడు. సిమిలర్లీ దట్స్ వాట్ వీ డూ ఫర్ ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్. ఈవెన్ ప్రొడక్షన్లో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టోర్స్ ఉంటాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అందులో యూ కెన్ సెట్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ నీకు లైక్ గిట్హబ్లో కూడా నీకు సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనకి ఈ బుక్లో బాగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. ద కామన్ సొల్యూషన్ టు క్రియేట్ local settings .py that are created locally per server or development machine and are purposefully kept out of version control. Developers now make development specific setting changes, including the incorporation of business logic without a code being tracked in version control. Staging and development servers can have location specific settings and logic without them being tracked in version control. What could possibly go wrong? ఎవ్రీ మిషన్ హ్యాస్ అన్ట్రాక్డ్ కోడ్. ప్రతి మిషన్ ఒకవేళ మిషన్ డౌన్ ఏమన్నా అయిందనుకో, డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఫైల్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ కానీ అయిందంటే దోలు తీరిపోద్ది అనమాట. బేసిక్లీ అక్కడ ఏముందో ఎవరికి తెలియదు. అసలు మనం రాసిందే మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో రాసి కోడ్ రాసి ప్రాబ్లమ్ థింక్ ఓవర్ థింక్ చేసి యాక్చువల్లీ మనకి మర్చిపోతాం. యాక్చువల్లీ వీ కాంట్ కాన్సన్ట్రేట్ టూ మచ్. సో వీ నీడ్ టు డూ దిస్ సేవింగ్ ఆఫ్ కోడ్. ట్రాక్ కోడ్ ఎప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. హౌ మచ్ here will you pull out when after hours of failing to duplicate a production bug locally you discover that the problem was custom logic in a production only setting. How fast will you run from everyone and the bug you discovered locally fixed and pushed to production can actually caused by customizations you made in your own local settings.py and now is crashing the site. మీ లోకల్ సెట్టింగ్స్లో ఉన్న చేంజెస్ వల్ల మన ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూ అయితే ఎవరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ? everyone copies or pastes the same local settings modules everywhere. Isn't this the violation of don't repeat yourself but on a larger scale? Yes. Let's take a different approach. Let's break up development, staging, test and production settings into separate components that inherit from a common base object in settings file created by tracked by version control. Plus we make sure that we do it in such a way that server secrets will remain secret using the multiple settings files. Tip: history of this setup pattern. The setup described here is based on the so-called the one true way from Jacob Kaplan-Moss, the best of Django Tocket, OSCON 2011. See slideshare here. Instead of having one settings .py file, this setup you have settings directory containing your settings files. The directory will typically contain something like this. బేస్ ఉంటుంది, లోకల్ ఉంటుంది, స్టేజింగ్ ఉంటుంది, టెస్ట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. చాలా ప్రొడక్ట్స్లో నేను చూసాను నిజంగానే ఇవన్నీ ఉంటాయి.
ఈ బుక్ చదివే ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ సెట్టింగ్ మాడ్యూల్, అరే మనం బుక్ చదవకపోతే పిచ్చోడ్లాగా జాంగో డాక్యుమెంటేషన్ అరాకొర చదువుతాం, అదే రాస్తాం. ఈవెన్ ప్రొడక్షన్లో కూడా అలాగే, కంపెనీలోకి వెళ్ళాక కూడా అలాగే ఎందుకు చేయకూడదు అన్నట్టుగా చేస్తాం. కాకపోతే ఇవన్నీ జుట్టు పీక్కున్నాకే ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. ఈ జుట్టు పీక్క ముందే మనకి ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఇలాంటి బుక్లు చదవాలి. ఈ సెట్టింగ్ మాడ్యూల్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ కరస్పాండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, we'll cover this at the end of the chapter. Multiple files with continuous integration server. You will also want to have ci.py, so continuous integration py module containing the server settings. Similarly, if it's a large project and you have other special purpose servers, you might have base.py, local.py, base entry settings common to all the instances of the project. These are the settings that you use when you are on the project locally. Local development specific settings include debug mode, local log level, activation of developers tools like Django, debug toolbar, etc. etc. Staging.py, staging version for running a semi-private version of the site on production server. This is where managers and clients should be looking before your work is moved to production. Test.py, settings for running tests including the test runners, in-memory database definitions and log settings. Production, this is a setting file used by your live production servers, that is the servers that host a real live website. This file contains the production level settings only. It is sometimes called prod.py. Okay, custom file settings for each of them. Let's take a look at how to use shell and run server management commands. So management commands, run server and management command is all. With this setup you will have to use hyphen settings command line option. So you will be entering the following at the command line. సో మనం షెల్ పైథాన్ మేనేజ్.పై షెల్ వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏమన్నా జాంగో స్పెసిఫిక్ ఏమన్నా రన్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా మనకి కంప్లైంట్ ఇస్తాం అనమాట. ఏంటంటే మనకి మేనేజ్.పై ఫైల్ చూసామనుకోండి, సెట్టింగ్స్ మాడ్యూల్ డిఫైన్ చేసుకోలేదు అని కంప్లైంట్ చేస్తుంది బేసిక్లీ మేనేజ్.పై షెల్లో. అయితే ఇది చేస్తాం అనుకోండి ప్రాబ్లం ఉండదు. అదే ఇది చేసేది అదే. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ మాడ్యూల్ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ పాస్ చేసుకుంటాం ఆ షెల్ సెషన్కి. టు స్టార్ట్ పైథాన్ ఇంటరాక్టివ్ ఇంటర్ప్రిటర్ విత్ జాంగో యూజింగ్ యువర్ settings/local.py. To run local development server with your settings local.py. ఓకే, మన షెల్, రన్ సర్వర్, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సో మనం ప్రొడక్షన్లో అయితే config settings prod or production, whatever the file name is. Django settings module and Python path. A great alternative to using settings command line option everywhere is to set the Django settings module. అదే కదండి ఇందాక చెప్పాను, నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు చాలా వరకు. ఆల్రెడీ మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసాం కదా చాలా, అదనమాట ఇది. అండ్ పైథాన్ పాత్, ఈ రెండు సెట్ చేసుకోవాలి. ఐదర్ ఇది పాస్ చేయి, లేకపోతే ఈ రెండు సెట్ చేయి. ఇదేం సెట్ చేయాలి? మై సైట్ డాట్ సెట్టింగ్స్. అందులో ఏంటి కాన్ఫిగ్ ఉన్నాయి కదా, కాన్ఫిగ్ సెట్టింగ్స్ లోకల్ అనమాట. అయితే ఇది ఇక పైథాన్ పాత్, సారీ desired settings module path. To accomplish this, you will need to set Django setting modules to the
corresponding settings module for each environment. For those with a more comprehensive understanding of virtual and wrapper, another alternative to set is to set a Django settings module and Python path in the post activate script. Okay, and unset them in the post deactivate script. Okay, super. అదే విఎన్కి పోస్ట్ యాక్టివేట్ పోస్ట్ డీయాక్టివేట్ ఉండదా? చూద్దాం, ఎందుకుండదు, పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఇదేదో విఎన్ పోస్ట్ యాక్టివేట్. విఎన్ హ్యాస్ యాక్టివేట్ స్క్రిప్ట్ which you can modify to add your environment variables. I would add the variables at the bottom, making nice comment block to clearly separate the core functionality and my custom variables. చూద్దాం యాక్టివేట్ స్క్రిప్ట్ ఏది. టర్మినల్ ఓపెన్ చేయి, బిన్కి వెళ్ళు, యాక్టివేట్కి వెళ్ళు. ఇదిగోండి, డీయాక్టివేట్ కూడా ఉంది, యాక్టివేట్ కూడా ఉంది. కాకపోతే మన సెట్ చేసాడు, పైథాన్ హోమ్ పెట్టాడు, పైథాన్ అని ప్రాంప్ట్ పెట్టాడు, జీషెల్ వర్షన్ పెట్టాడు, వర్చువల్ సరే ఒక పని చేద్దాం, ట్రై చేద్దాం. మనం ప్రతిసారి చదివితే ఏం ఎక్కదండి, ఏమైనా ట్రై చేస్తాను ఎక్కిద్ది. చేసామా? ఫ్రమ్ Django డాట్ details import టైమ్ జోన్ అని ఉంటుంది ఒకటి, టైమ్ జోన్ డాట్ నౌ. ఇప్పుడు టైమ్ జోన్ డాట్ నౌ అని ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే, టైమ్ జోన్ మాడ్యూల్ మనకి సెట్టింగ్స్ డాట్ పై నుంచి ఒకటి యాక్సెస్ చేసిద్ది. మనకి యూజ్ టైమ్ జోనా కాదా, లేకపోతే టైమ్ జోన్ ఏంటి, మనం ఏ కలకత్తా అని ఇందాక పెట్టుకున్నాం కదా, అది ఈ రెండు యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. రన్ చేస్తే ఓ వావ్, దిస్ ఈజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, బట్ వై డిడ్ ఇట్ వర్క్? ఎందుకు పని చేసింది? సెట్టింగ్ డాట్ పై కావాలని అడగాలి. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ యాక్చువల్లీ. రీసెంట్గా ఏమన్నా చేంజెస్ చేశారా విఎన్లో? Django ఇన్స్టాల్ అయ్యాక ఏమన్నా విఎన్లో చేంజెస్ వచ్చాయా? లెట్స్ సీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లేకపోతే నేనే వర్చువల్ పాత్ unset old virtual path. Okay, unset old virtual python home. Path python home. This should detail bash and the shell which have the hash command that might be. Okay, virtual ps1 అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని చేంజ్ చేయడం. virtual and old virtual path. నాకైతే ఏం కనపడలేదే. దిస్ ఈస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. బేసిక్లీ సెట్టింగ్స్ అడుగుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. ఏమో, సరే చూద్దాం. Django _ module Python path. సో వర్చువల్ ఎండ్ ర్యాపర్ ఒక అడ్వాంటేజ్ పోస్ట్ యాక్టివేటర్ స్క్రిప్ట్లో, ఇంకా పోస్ట్ యాక్టివేటర్ స్క్రిప్ట్లో మనం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ సెట్ చేయొచ్చు అనమాట. దీంట్లో కూడా అలాగే సెట్ చేయొచ్చండి. దెన్ వన్స్ వర్చువల్ ఎండ్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్, you can then
ట్రై చేద్దాం ఏమన్నా. యాక్టివేట్ అదంటే వెళ్ళి డీయాక్టివేట్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ అన్సెట్ అని ఇచ్చాడు కదా, అన్సెట్ 0 అన్సెట్ CIP అని పెడదాం. యాక్టివేట్ అప్పుడు ఏం రన్ అవుతుంది, డీయాక్టివేట్ ఫంక్షన్ ఇదే. ఎక్స్పోర్ట్ సో నేను కొన్ని చేంజెస్ చేశాను, డీయాక్టివేట్ చేస్తాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేస్తాను. సోర్స్ ఓకే, బ్లాగ్ బిన్ యాక్టివేట్ చేశా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే యాక్టివేట్ చేశాక పైథాన్కి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ OS డాట్ ఎన్విరాన్ CIP సూపర్ కూల్ పైథాన్ వీడియోస్ చూసారా వచ్చింది. సో పోస్ట్ యాక్టివేట్ డీయాక్టివేట్ అయితే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే అక్కడ కాదు, పైథాన్లోనే ఉండదు. పైథాన్లో OS మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ మనకి ఇలా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. చూసారా, ఇప్పుడు డీయాక్టివేట్ చేశాను అనుకో, ఎకో $CIP ఏం లేదు, మనం పైథాన్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంపోర్ట్ OS డాట్ ఎన్విరాన్ లేదు, కీ ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మామూలుగా మనకి జాంగోలో గెట్ అని వాడతాం, లేకపోతే నన్ను రిటర్న్ చేస్తుంది, ఈజ్ నన్ ట్రూ. బయటకు వచ్చేసాం. ఓకే, అది దాంట్లో డిలీట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ నాట్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్. బ్లాగ్ బిన్ యాక్టివేట్. 40 సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు, ఒక్కడు నా వీడియో చూడట్లేదు. చూడండి రా బాబు, చూడండి రా. ఎంకరేజ్ చేయండి. అన్సెట్ ఓకే, డిలీట్ చేసుకున్నాం, ఆల్రెడీ యాడ్ చేసినాం. కూల్. ఓకే, సో అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ వన్స్ వర్చువల్ యాక్టివేటెడ్ యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ పైథాన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అండ్ ఇంపోర్ట్ those values from your project. ఆగు, అది సపోజ్ ఇంకో ట్రై చేద్దాం, యాక్టివేట్ చేద్దాం. సోర్స్ బ్లాగ్ బిన్ యాక్టివేట్ కదా, కొట్టాక పైథాన్ కొడతాము. దాని తర్వాత ఫ్రమ్ జాంగో డాట్ కాన్ఫ్ ఇంపోర్ట్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. సెట్టింగ్స్ డాట్ డిబగ్. అది సంగతి చూడండి. ఇప్పుడు జాంగో సెట్టింగ్స్ యాక్సెస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమంటుంది, జాంగో డాట్ కోర్ డాట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇంప్రాపర్లీ కాన్ఫిగర్డ్, రిక్వెస్టెడ్ సెట్టింగ్స్ debug but settings are not configured. You must either define the environment variables or call settings.configure. For
ఫర్ యాక్సింగ్ సెట్టింగ్స్. లెట్స్ డూ దట్. సెట్టింగ్స్ డాట్ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. చూద్దాం అసలు ఏంటి ఎలా పని చేస్తుంది మనకు తెలియాలి కదా. సెట్టింగ్స్ డాట్ కాన్ఫిగర్ అని నొక్కాను, అయితే ఏంటి ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ పని చేస్తుందా ఏంటి? ఓడి అంకమ్మ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా సెట్టింగ్స్? క్యాట్ కాదు కానీ ఫాల్సే పెట్టినట్టున్నాను. డీబగ్ ఫాల్స్. అలౌడ్ హోస్ట్ సెట్టింగ్స్ డాట్ అలౌడ్ హోస్ట్ ఎంటీ, కానీ లోకల్ హోస్ట్ ఉంది. హౌ సీక్రెట్ కీ సెట్టింగ్స్ డాట్ సీక్రెట్ కీ. ఓకే రే, ఓకే ఇది బేస్ అంటే ప్రాజెక్ట్కి బేస్ జాంగో అనే దానికి వాడు బేస్ సెట్టింగ్స్ ఒకటి ఉంటుంది. మనం దాన్ని అక్కడ సీక్రెట్ కీ అని డిఫైన్ చేసుకోలే, ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అందుకే సెట్టింగ్స్ డాట్ కాన్ఫిగర్ అని కొట్టగానే నాకు తెలిసి జాంగో ప్రాజెక్ట్తో డిఫాల్ట్గా వచ్చిన సెట్టింగ్స్ డాట్ పై నుంచి తీసుకుందన్నమాట సెట్టింగ్స్. కాకపోతే మనకు ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ కావాలి అంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ని పెట్టుకోవాలి. ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, ఎగ్జిట్ అవుతున్నాం. సార్ ఇప్పుడు చదువుదాం, చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా కవర్ చేయాల్సినవి. ఓకే, ఫర్ సెట్టింగ్ setup that we just described here are the values to use. ఓకే, ఇది మనకు తెలిసిందే డెవలప్మెంట్ సెట్టింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్. మనం బేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసాం అన్ని సెట్టింగ్స్, కొన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసాం. ఏంటి లోకల్ అయితే మనం డీబగ్ ట్రూ పెట్టుకున్నాం, ఈమెయిల్ బ్యాక్ఎండ్ అది పెట్టుకున్నాం. డేటాబేస్ ఇంజిన్ అంటే పోస్ట్ ఎస్క్యూఎల్, నేమ్ హోస్ట్, పాస్వర్డ్ ఏమి ఉండదేమో. లైక్ ఇన్స్టాల్ యాప్స్ ఆల్రెడీ అన్ని ఇన్స్టాల్ ఉన్నాయి. మనం లోకల్ స్పెసిఫిక్ అయితే డీబగ్ టూల్ బార్ ఉంటుంది. ఇది కూడా కవర్ చేద్దాం, ఐదర్ దిస్ వీడియో ఆర్ ఎనీ అదర్ వీడియో. డీబగ్ టూల్ బార్ ఏంది, మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఒక సపరేట్ ప్యాకేజ్, జాంగోతో కంపాటబుల్ అయ్యే ప్యాకేజ్ అనమాట. సో లోకల్ హోస్ట్ ఇలా రన్ చేసాం. అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ డెవలప్మెంట్ సెట్టింగ్స్, రెడీ టు గో ఇంటూ ద వర్జన్ కంట్రోల్. సో దీన్ని వర్జన్ కంట్రోల్లో కమిట్ చేసుకోండి అన్నారు. మీరు లోకల్గా రన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు లైక్ ఇలా రన్ చేసుకోవాలి, ఈ ఎంటైర్ కమాండ్ రన్ చేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా షార్ట్కట్స్లో ఏలియాస్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. yet there's another advantage, no more if debug or if not debug logic to copy paste around the projects. Okay, లోకల్ అయితే ఇప్పుడు నీకు డీబగ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని ఉంటుంది. సెట్టింగ్స్ జస్ట్ గాట్ ఎ హోల్ లాట్ సింప్లర్. At this point we just want to take a moment to know that Django settings are a single solitary place. We advocate using import star. The reason is that for singular case of Django settings we want to override all the namespaces. ఇక్కడ నేమ్ స్పేసెస్ ఉండకూడదు సెట్టింగ్స్లో, ఎందుకంటే మనం వాటిని ఓవర్ రైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా. బేస్లో ఒక వాల్యూ పెట్టుకుని మన ఇండివిజువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్స్లో మనం సపరేట్ వాల్యూ పెట్టుకుంటాం. దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేని వాళ్ళకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది బేస్లో ఉన్న వాల్యూ. అందుకు
అందుకు మనం నేమ్ స్పేస్ తీసేస్తే ఈజీగా ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు కదా అనేది అది బేసిక్ ఐడియా. మల్టిపుల్ డెవలప్మెంట్ సెట్టింగ్స్. Sometimes we are working on the last project where different developers need different settings and sharing the same local .py file with streams only. It is better to tracking these settings and version control than relying on everyone customizing the same local.py module to their own taste. A nice way to do this is with the multiple dev settings files. యూజర్కి ఒక స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ ఫైల్ చేయడం అవసరం. సెట్ షార్ట్ ఓకే, ఒక దాంట్లో ఇంకొక సెట్ అయినట్టు ఇంకో దాంట్లో ఇంకోటి అన్నట్టు అలా చేసుకుని బై ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ గుడ్ టు కీప్ ఆల్ యువర్ సెట్టింగ్స్ ఫైల్ వర్జన్ కంట్రోల్, బట్ ఇట్ ఆల్సో good to be able to see your teammates their settings. That's why you can tell if someone's missing a vital or helpful setting in their local development setup. You can make sure that everyone's local setting.py is synchronized. Here is what our projects frequently use for settings layout. ఓకే, బేసిక్గా ఇలా కూడా వాడచ్చు, పర్లేదు. ఒకవేళ ఎక్కువ మంది టీం మెంబర్స్ ఉన్న పెద్ద అప్పుడు ఉంటుంది, కానీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తున్నారు కదా, వాళ్ళకి వర్క్ అయి ఉండొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ అన్ని లోకల్స్ సేమే ఉన్నాయంటే బేసిక్గా ఇక్కడ లోకల్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి పర్లేదు, మరీ అంత బల్కీగా ఉండదులే. చిన్న ఓవర్ రైడింగ్, చిన్న సెట్టింగ్స్ ఓవర్ రైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్ of local settings anti-pattern is that putting secret key, AWS key and API key or server specific values into settings file has problems. Config varies substantially across deploys, code doesn't. Secret keys are configuration value, not code. Secrets often should be just that secret. Keeping them in version control means that everyone with repository access has access to them. Platforms as a service usually don't give you the ability to edit code on individual servers, even if they allow it. It's terribly dangerous practice. To resolve this, our answer is to use environment variables in a pattern we like to call the environment variables pattern. Every operating system supported by Django provides easy capability to create environment variables. Here are the benefits of using environment variables for secret keys. Keeping secrets out of the settings allows you to store. బేసిక్గా ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, అందులో స్టోర్ చేసుకోండి అంటున్నాడు. కీపింగ్ ద సీక్రెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద అలౌస్ యూ టు ఆల్ షుడ్ రియల్లీ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ వర్షన్ కంట్రోల్. కోడ్ అయితే వర్షన్ కంట్రోల్లో సేవ్ చేద్దాం, కాకపోతే మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కాన్ఫిగ్ అంటే నీకు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా వర్షన్ కంట్రోల్ స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక్కొక్క కాన్ఫిగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి అవి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేయడం బెటర్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఎన్విరాన్మెంట్ స్పెసిఫిక్. కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈచ్ డెవలపర్ మెయింటైనింగ్ అండ్ ఈజీలీ అప్డేటెడ్ కాపీ పేస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద లోకల్ సెట్టింగ్స్ example file for their own development purposes, everyone shares the same version control. This system administrators can rapidly deploy the settings without having to modify files containing Python code. Most platform as a service recommend the use of environment variables for configuration and have built in features for setting and managing them. 12-factor app. Store config in the environment. If you have read the 12-factor app article on configuration, you will recognize this pattern. For reference, 12factor.net/config. Some developers even advocate combining the use of environment variables with a single setting module. We cover this practice in chapter 37, appendix C, settings alternative. A caution before using environmental variables for secrets. Before you begin setting environmental variables, you should have the following
A way to manage the secret information you are going to store. A good understanding of how bash works and all. Okay, warning: do not work with Apache. If you target production environment uses Apache, then you will discover that setting operating system variables as described below doesn't work. Confusing the issue is that Apache has its own variable system, which is almost but not quite what you will need. If you are using Apache and want to avoid local settings anti-pattern, we recommend reading why you can't use environment variables later in the chapter. How to set variables locally. ఇది ఆల్రెడీ చూసాము. ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెమో కూడా ఇచ్చాను కదా. ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ విండోస్లో ఇలా, పవర్ షెల్లో ఇలా అనవసరం. ఈ వర్చువల్ and Vapor makes this easier. Mentioned earlier in this book, virtual and to simplify the per virtual variables. It is a great tool. However, setting it up requires more than basic understanding of shell and Mac, Linux or Windows. How to unset variables locally? Unset and a command ఉంటుంది. How to set variables in production. Same అదే కదా. If you are using your own servers, your exact practices will differ depending on the tools that you are using and complexity. For the simplest one server setup, for test projects, you can set the variables manually. But if you are using scripts or tool for automated server provisioning and deployment, your approach may be more complex. Check the documentation for your development tools for more information. If your Django project is deployed by a SaaS platform such as Heroku, Python, and Vero platform.sh, check the documentation for specific instructions to see how you access your variables from the Python side. Open up a new Python prompt. చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను. పైథాన్ యూస్ చేసుకుని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని. అన్లిమిటెడ్ స్క్రోలింగ్ లేదనుకుంటా. ఎనీవే, ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. దీని sorry preferences, scrolling infinite scroll enable చేసుకోండి. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. పైథాన్ ఎలా చూస్తామని, పైథాన్ ఎలా సెట్ చేస్తాం అనేది. ఇది handling missing secret key exceptions. కీ ఎర్రర్ వస్తుంది. గెట్ యూస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ గెట్ యూస్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ట్రై క్యాచ్ పెట్టారా వీళ్ళు. Much about what's actually wrong with a more helpful error message. This can be hard to deal without. Okay, hard to especially under the pressure of deploying servers. While users are waiting and your ice cream is melting. Here's a useful post snippet that will make it easier to troubleshoot the missing variables. If you are using our recommended environment variables secret approach, you will want to add this to your settings based on file. From Django, 4 exceptions improperly configured and try key error. Improperly configured. ఎంత అవసరమా? Then in any settings file you can load secrets key from the environment variables as this. Okay, ఇది అవసరం లేదు. os.get అని పెట్టినా సరిపోతుంది. లేకపోతే నన్నిస్తే ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ రేస్ చేసుకునే కోడ్ రాసుకోవచ్చు తర్వాత. No, if you don't have
some secret key as an environment variables. You get a traceback that ends with a useful error message like this. Warning, don't import Django components into settings module. This can have many unpredictable side effects, so avoid any sort of import of Django components into settings. Properly configured is an exception because it's official Django exception for well improperly configured projects. And just to be helpful, we add name of the problem setting to the error message. Packages for setting management. Improve third party. Take the idea of getting known variables functionality and expand on it. Include features like defaults, types, and supporting .env files. And the downside is the same you get with any complex packages. Sometimes the edge cases cause problems. Nevertheless, most of them are quite useful. We have listed some of our favorites. Used in Django cookie cutter, Django environ అనేది ఇంకా Django కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం మంచిదే. కాకపోతే మనకు బేసిక్ కావాలంటే మనం సొంతంగా రాసుకోవచ్చు, ఇది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఎక్స్ట్రా బెల్స్ అండ్ విజిల్స్ వస్తాయి దీని నుంచి. మనకు ప్రాజెక్ట్ బల్కీ అవుతుంది అనుకుంటే లైట్ తీసుకోవచ్చు. కుకీ కటర్ అనే ఫేమస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఒకటి, దాంట్లో Django environ యూజ్ అవుతుంది. Using Django admin instead of manage.py. The official Django documentation says that you should use Django admin rather than manage.py when working with multiple settings file. Thus being said, if you are struggling with getting Django admin to work, it's perfectly okay to develop and launch your site running with manage.py. ఓకే, Django adminతోనే పని సాగించండి, కష్టం అయితే కానీ manage.py యూజ్ చేయకండి. when you can't use environment variables. The problem with your అపాచీలో యూజ్ చేయలే ఉన్నాడు కదా, ప్రాబ్లం విత్ యూర్ variables to store secrets is that it doesn't always work. The most common scenario for this is when using Apache for serving HTTP, but this happens even in Nginx based environments. Nginx and HTTP most popular servers అన్నమాట ప్రొడక్షన్లో. సో Nginx దాని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. Nginx మోస్ట్లీ స్టాటిక్ కంటెంట్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అపాచీ డైనమిక్ కంటెంట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇంతవరకే చెప్తాను. మీకు డీటెయిల్ వీడియో కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ చేయండి. ఓకే, వేర్ ఆపరేషన్స్ వాంట్ టు డూ. ఓకే, వేర్ ఆపరేషన్స్ వాంట్స్ టు డూ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ వే. When this occurs, rather than going back to local settings anti-pattern, we advocate that non-executable files kept out of version control in a method we like to call the secrets file pattern. To implement secrets file pattern, follow the 3 steps. Create actually ఇది మేము మా ప్రాజెక్ట్ సెటప్లో, మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్లో మేము సీక్రెట్స్ ఫైల్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ సీక్రెట్స్ ఉంటుంది, కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది, సీక్రెట్స్ కాన్ఫిగ్స్. ఓకే, టు ఇంప్లిమెంట్ ద సీక్రెట్స్ ఫైల్ ప్యాటర్న్ ఫాలో దీస్ 3 స్టెప్స్. క్రియేట్ YAML ఫైల్ వాడతాం అనమాట మేము. క్రియేట్స్ సీక్రెట్స్ ఫైల్ యూజింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ చాయిస్, be it JSON, .env, config.yaml, config YAML, or even XML. Add a secrets loader, JSON powered example below to manage the secrets in cohesive explicit manner. Add the secrets file name to projects.git ignore file. సో మనం బేసిక్గా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కాకుండా మనం ఆ డేటా అంతా మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. YAML ఫైల్స్ కానీ, JSON ఫైల్స్ కానీ, కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్ కానీ, .env ఫైల్స్ కానీ, XML ఫైల్స్ కానీ, ఏదైనా. నా XML అంటే చాలా చిరాకు, జావాలో చిరాకు అసలు జావా అంటే. our preference is to use shallow JSON files. అయితే JSON secrets.json అనే ఫైల్లో వాడు
సీక్రెట్స్ అన్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాడు అండ్ గిట్ ఇగ్నోర్లో ఆ ఫైల్ని వేస్తాడు. The JSON format has the advantage of being the format of choice for both Python and non-Python tools. To do this, first create a secrets.json. To use the secrets JSON file, add the following code to your base settings module. ఓపెన్ చేశాడు, json.load సీక్రెట్స్ని డిక్షనరీలో లోడ్ చేసుకుంటాం. బేసిక్లీ సీక్రెట్స్ కంటైన్స్ అ డిక్షనరీ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్. సో గెట్ దిస్. సో సేమ్ గెట్ సీక్రెట్ అనేది గెట్ అండ్ లాగే రాసుకున్నాడు, ఇంపవర్లీ కాన్ఫిగర్డ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అని. సో నౌ వీఆర్ లోడింగ్ సీక్రెట్స్ ఫ్రమ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ JSON file instead of from unversioned executable code. Hooray. Okay. One of the reasons we prefer Zappa provides powerful options. We prefer Zappa for deploying to AWS. Lambda is different and powerful options it provides for environment variables management. Definitely worth a look and something we want to see other tools and hosting platforms adopt. Zappa అనేది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్కి సూపర్. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ మేనేజ్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నది సేమ్. Using .env, config, YAML and XML file formats. When we prefer the forced మేము YAML వాడతాం అనుకుంటా లోడ్ చేయడానికి, .json వాడడం. సో YAML ఫైల్ వాడతాం, YAML వాడతాం అనుకుంటా. While we prefer the forced simplicity of shallow JSON, others might prefer other file formats. We will leave it up to the reader to create additional get_secret alternatives that work with these formats. Just remember to be familiar with the things like YAML.saveload and XML bombs. Defend against Python code injections. ఏం వాడతాం అసలు గుర్తులేదా? ఇది చూద్దాం. ఇది మొత్తం బుక్ చదివి నేను నా కంపెనీలో కొత్త ఏమంటారు చేంజెస్ చేస్తాను, లైక్ సజెషన్స్ ఇస్తాను. నా ఇన్పుట్స్ చేసుకొని కంపెనీలో ప్రమోషన్ ఇస్తుంది. ఎస్. ఫైనలీ దేర్స్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద మల్టిపుల్ సెట్టింగ్స్ ఫైల్ సెటప్. It's good practice for each settings file to have its own corresponding requirements. This means we are only installing what is required on each server. To follow this pattern, we recommended to us by Jeff Triplett. First, create a requirements directory. Multiple requirements. మల్టిపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ నీకు డెవ్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి సపరేట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి. requirements_dev.txt అని చెప్పేసి. It's a good practice for each settings file to have its own corresponding requirements. Settings ki requirements ki separate kada. This means we are only installing what is required on each server. To follow this pattern recommended to us by Jeff Triplett. First, create a requirements/directory in the repository root. Then create text files that match the contents of your settings directory. This result should look something like this. The base.txt plays the dependencies used in all the environments. For example, you might have something like the following there: Python 3.2.0, Django REST framework 3.11.0, psycobj2 binary. ఇది ఏంటంటే ఇది PostgreSQL అనమాట. అది వాడాలంటే ఇది కావాలి, బైండింగ్స్ ఏంటి PostgreSQL బైండింగ్స్ కావాలి. PostgreSQL నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేస్తావు, పైథాన్తో వర్క్ చేయాలంటే దానికి పైథాన్ బైండింగ్స్ కావాలమ్మా. కాబట్టి ఇది యువర్ local.txt ఫైల్ షుడ్ హ్యావ్ ద డిపెండెన్సీస్ యూజ్డ్ ఫర్ లోకల్ డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ మనకి కవరేజ్ కోసం అని ఇంకా టెస్ట్ డిపెండెన్సీస్లో కూడా కవరేజ్ కావాలి. కవరేజ్ కానీ పై టెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కావాలి కదా. Django debug టూల్ బార్. ఇక్కడ ఇంక్లూడ్స్ వామ్మో, ఇది నాకు తెలియదు -r. సో ఇది రియలీ గుడ్. కొత్త తెలుస్తున్నాయి. ఇక్కడ -r కూడా పెట్టుకోవచ్చా? ఇది రన్ చేస్తే అది కూడా దాని నుంచి కూడా తీసుకుంటుందా?
అవసరం కదా. ca.text ఓన్లీ కవరేజ్ ఒకటి సరిపోతుంది. దిస్ నీడ్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్ మైట్ ప్రాంప్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఫర్ ca.text. Production installation should be close to what is used in other locations. So production.txt commonly just calls base.txt, installing it. Okay, installing from multiple requirements files. Okay, pip pin requirements exactly. All the pip requirements.txt examples in this chapter are explicitly set to package version. Okay, this ensures more stable project. So minor version కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి, బేసిక్లీ పిన్ పాయింట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఇష్యూస్ ఉండవు అనమాట. we cover this at length. We cover it in using multiple requirements files with pass. Not for the service pass it. Sorry. If you switch to multiple settings, set up and get new file path, errors to things like templates and media, don't be alarmed. These settings will help you resolve these errors. We humbly beseech the reader to never hardcode file paths in Django settings files. This is really bad. హార్డ్కోడ్ చేయొద్దు, ఇలా చేయొద్దు. ఆల్వేస్ బేస్ డైరెక్టరీని డిఫైన్ చేసుకోండి, జనరిక్గా డిఫైన్ చేసుకోండి, నాట్ లైక్ నా యూజర్ నేమ్ పెట్టి. ఓకే, జనరిక్గా డిఫైన్ చేసుకోవడం అంటే మనకు ఆల్రెడీ Django admin ఆల్రెడీ మనకి setting.py క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది కదా. అందులో చూడండి, కరెంట్ ఫైల్ని ఎలా అండర్స్కోర్ ఫైల్ అంటే కరెంట్ ఫైల్ వస్తుంది. పాత్ అంటే మనకి అబ్సల్యూట్ పాత్ కానీ అవన్నీ ఇస్తుంది అనమాట. ఈ పాత్ అనే ఫంక్షన్ సాల్వ్ చేసుకొని దాని పేరెంట్ ఇప్పుడు బేస్ డైరెక్టరీ వస్తుంది setting.py. పేరెంట్ ఏంటి, మై సైట్. దాని పేరెంట్ ఏంటి, ఈ మై సైట్. అలా బేస్ డైరెక్టరీ వస్తుంది, నాట్ లైక్ /user/ సంథింగ్. దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి డన్. అలా చేయకూడదండి, తప్పు. ఎందుకంటే మన సర్వర్లో వేరే ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. మన పక్కోడు, మన ఫ్రెండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద, ఫ్రెండ్ ఆర్ కొలీగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తాడు, ఆడికి వేరేది ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు హార్డ్ కోడెడ్ పాత్ లేకూడదు, రిలేటివ్ పాత్ బేస్ డైరెక్టరీ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, అక్కడ నుంచి ఏమన్నా ఇవ్వండి. setting.py కాల్డ్ హార్డ్ కోడింగ్. ఇవన్నీ చదవడం వేస్ట్, మనకు తెలిసిందే కదా హార్డ్ కోడింగ్. స్పీడ్ అవ్వడం. ఓకే, we find the cleanest way to use base directory settings pathly. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు కదా, ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు సెట్ యువర్ బేస్ డైరెక్టరీ విత్ పైథాన్, స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ os.path కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. These are various path setting dependent on base directory or file path settings. Should work, which means your templates and media should be loading without error. How different are your settings from your Django defaults? If you want to know how things in your project differ from the Django defaults, use this settings management command. Wow, ఇది నాకు తెలియదే. diff settings ఇక్కడ వాడదాం. తీసి manage.py diff settings. ఓకే, అయితే ఇవి మారాయని అంటున్నాయా? అలౌడ్ మారింది, పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేటర్స్ మారిందా? నేనేమో యాడ్ చేయలేదే. బేస్ డైరెక్టరీయా? అటామిక్ రిక్వెస్ట్ మిడిల్ వేర్ మారిందా? ఏమో కొన్ని అయితే డౌట్గా ఉన్నాయి నాకైతే.
యూజ్ టైమ్ జోన్ ముందు నుంచే ట్రూ అని ఉంది. టైమ్ జోన్ ఫాల్స్ అని ఉండేదా? సీక్రెట్స్ ఓకే. రూట్ కాన్ఫిగ్స్ ఓకే. జాంగో డిఫాల్ట్స్ అంటే నాకు తెలిసి జాంగో అప్లికేషన్లో ఉంది, దానికి ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్కి అది అనుకుంటా డిఫరెన్స్. మేబీ మన మెయిన్ జాంగో ప్రాజెక్ట్కి మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేసి డిస్థెటిక్స్ కొట్ట ఆవులింతలు బాగా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. Remember everything except for passwords and API keys not to be tracked in version control. పాస్వర్డ్స్ ఏపీ కీస్ తప్ప అన్ని వర్జన్ కంట్రోల్లో ట్రాక్ చేయాలి అంటున్నాడు. మోడల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. Models are foundations of more Django categorizing to write Django models without thinking things though can lead to problems down the road. ఎందుకంటే ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మోడల్లో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సపోజ్ మోడల్లో ఫస్ట్ ఈఆర్డి రాసుకోవాలండి, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్ అనేది రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఆర్టికల్కి ఒక ఆథర్కి ఏంటి రిలేషన్, ఒక ఆర్టికల్ ఎంతోమంది ఆథర్స్ రాయొచ్చు అనేది ఒక యూస్ కేసు ఉంటుంది, ఒకటే రాయాలి అనేది ఇంకో యూస్ కేసు ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మనం మోడల్లో చేంజెస్ రాసుకోవాలి. మనకి ఇప్పుడు డేటా లైక్ డెమో ఇచ్చేసాం క్లయింట్స్కి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ క్లయింట్ అంటాడు, నేను 1 ఆథర్ రాయొచ్చేమో అనుకున్నాను, కాకపోతే ఐ వాంట్ టు షేర్ దిస్ బ్లాగ్ క్రెడిట్స్ టు మై డిఫరెంట్ ఆథర్. అయితే నాతో పాటు ఇంకో ఆథర్ కూడా ఈ ఆర్టికల్ రాయాలనుకుంటున్నాడు, కాబట్టి నేను అతనికి లైక్ క్రెడిట్స్లో అతని పేరు కూడా ఉండాలనుకున్నాను, కాకపోతే మన అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేయదు అన్నారంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆల్రెడీ చాలా డేటా ఆల్రెడీ పెట్టేశారు, మరి చర్చ చేయాల్సి వస్తుంది మొత్తం. కాబట్టి ముందే ఆలోచించండి ఎలా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అనేది. క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి మిస్టేక్స్ డౌన్ ద లైన్ చాలా బ్యాడ్ ప్యాచీ కోడ్ ఉంటుందన్నమాట. మనం దాని మీద బిల్డ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇట్ వోంట్ లుక్ గుడ్. ఫౌండేషన్ లేకుండా ఇల్లు 10th ఫ్లోర్ కడతానంటే ఎలా ఉంటుంది? అది కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలన్నా సరే బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఇనిషియల్ స్లాబ్ సరిగ్గా లేదు, లేకపోతే ఇనిషియల్ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేదు, ఎలా నుంచి ఉంటుందండి? కష్టం కదా. అదే అన్నమాట. మోడల్స్ బాగుండాలి. All too frequently we developers rush into adding or modifying models without considering the ramifications of what we are doing. The quick fix or sloppy temporary design decision that we toss into our code base can hurt us in the months and years to come. అదే నేను చెప్పింది రాశాడు. Forcing crazy workarounds or corrupting existing data. So keep in mind when adding new models in Django or modifying the existing ones. Take your time to think things through and design your foundation to be strong and sound as possible. Our picks for working with models. 2 Python packages చెప్పాడు. Django model utils to handle common patterns like timestamp model and Django extensions. Has a powerful management command called shell_plus, which autoloads the model classes for each for all the installed apps. The downside of this library is that it includes a lot of other functionality which breaks from our preference for smaller focused apps. సో ఈ రెండు నేను ఇప్పుడు వాడాను, మా ప్రాజెక్ట్స్లో ఉన్నాయి, కాకపోతే ఎక్కువ డెవలపర్ డాక్యుమెంటేషన్ చదవలేదు. కాబట్టి మోస్ట్లీ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు లైక్ ఎక్స్ప్లోర్ దీస్ థింగ్స్. జాంగో మోడల్ యూటిల్స్, జాంగో ఎక్స్టెన్షన్స్ ఖచ్చితంగా టు డూలో పెట్టుకోవాలి నేను. జాంగో మోడల్ యూటిల్స్, ఇంకోటి ఏంటి జాంగో ఎక్స్టెన్షన్స్ కదా. This includes management commands, additional
డేటాబేస్ ఫీల్డ్స్ అండ్ అడ్మిన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ మచ్ మోర్. నేను చదివినట్టున్నాను, లైట్గా చదివాను కానీ అన్నీ చదవలేదు. డిబగ్గర్ ట్యాగ్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ field extensions, auto slug field. Wow, yeah, really crazy things. Sure, ఖచ్చితంగా చదువుతాను. Basics, breakup apps with too many models. ఓకే, ఒక యాప్లో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా అది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో ఒకటి అనమాట. ఒక ఫైల్లో 20+ మోడల్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఏంటి, దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసి సబ్ మోడల్స్ చేయమన్నాడు కదా, అదే చేసేద్దాం. సపోజ్ థింక్ అబౌట్ వేస్ టు బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ టు స్మాలర్ యాప్స్ యాజ్ ఇట్ ఐదర్ సింగిల్ యాప్ కాకుండా సింగిల్ యాప్లో మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అని మనకు ఫీల్ అయితే కర్మగాలి ఇంకా దాన్ని సబ్ మోడల్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ స్లాష్ మోడల్స్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకొని లైక్ యూజర్స్ అనే ఎంటిటీకి ఒక సపరేట్ ఫైల్ అలా ఏంటంటే ఒకే ఫైల్లో పెట్టుకున్నప్పుడు అది ప్రాబ్లం అవుతుందని ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో చెప్పారు కదా. అలా ఇన్ ప్రాక్టీస్ అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది, అది బల్కీ ఫైల్స్ పెట్టుకోకూడదు అనుకుంటా, ఆప్టిమైజ్డ్ కాదు అన్నాడు పైథాన్ అట్లీస్ట్ జాంగోకి. ఇన్ ప్రాక్టీస్ వీడ్ లైక్ టు లోవర్ దిస్ నంబర్ to no more than 5 to 10 models per app. 5-10 కన్నా ఎక్కువ పెట్టుకోకండి మోడల్స్ డాట్ ఫైవ్లో, అంటే ఒక యాప్లో. సారీ, బీ కేర్ఫుల్ విత్ మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్తో కేర్ఫుల్గా ఉండండి. మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్ Django is a tricky subject. Django provides 3 ways to do model inheritance: abstract base classes, multiple table inheritance, and proxy models. Django abstract base classes, Python abstract base classes. Don't confuse Django abstract base classes with abstract base classes in the Python standard library ABC. రెండు డిఫరెంట్. నేను యాక్చువల్లీ ఏబీసీ మీద అసలు ఎక్కువ వర్క్ చేయలేదు, కాకపోతే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అండ్ ఏబీసీ. కానీ నేను ఒకసారి ఏబీసీ మాడ్యూల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీకు వీడియో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే మీరు చెప్పండి ఏమన్నా. ఒకసారి చూద్దాం, ఎవరైనా చూస్తున్నారా స్ట్రీమ్ అసలు? members. వా, కామెంట్స్ పెట్టారు ఏమన్నా? అసలు స్ట్రీమ్ అవుతుందా? జస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి అంతేనా? ఎనీవే, వీ కెన్ బీ better every day. That's not an issue, man. Try until you success is my life's only thing that works. Overnight success aita hoga, we will get better every day. ఓకే, ఎక్కడి వరకు వచ్చింది Django జర్నీ? సో abstract base classes, Django abstract base classes, Python abstract base classes రెండు డిఫరెంట్ అనమాట. ఒక్కసారి ఎక్కువ నాయిస్ వస్తుంది, ఒకసారి ఇప్పుడు వస్తాను. జస్ట్ ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. Hello? Yeah, I'm back. Okay, here are pros and cons of
త్రీ మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్ స్టైల్స్. ఏంటి ఆ 3 మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్ స్టైల్స్? అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాసెస్. ఓకే, ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాసెస్ జాంగోలో మనం ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని ఉంటుంది మెటా క్లాస్లో. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, బాబు ఇది మోడల్ డెఫినేషన్ అయినా కానీ దీనికోసం కరస్పాండింగ్గా టేబుల్స్ ఏం క్రియేట్ చేయొద్దు, బేసిక్గా మైగ్రేషన్ ఫైల్స్ ఏం క్రియేట్ చేయొద్దు అని. ఇంకా మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, 2 to 3 టేబుల్స్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాడంటే బేసిక్లీ ఏమవుతుంది, ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ లాగా అయిపోద్దాం నాకు తెలిసి. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కాదు, లైక్ టేబుల్స్ని జస్ట్ సైడ్ బై సైడ్ జాయిన్ చేసినట్టు అయ్యిద్ది. జాయిన్ చేసినట్టు అయిద్దా తెలియదు, ఇది ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. కైండ్ ఆఫ్ జాయిన్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ అబౌట్ దిస్, బట్ యా. మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూడలేదు అబ్బాయి. ప్రాక్సీ మోడల్స్ ఇది తెలీదు నాకు, ప్రాక్సీ మోడల్స్ కూడా తెలియదు. అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాసెస్ అయితే తెలుసు, ఎందుకంటే ప్రతి మోడల్కి మనం క్రియేట్ సింపుల్ యూస్ కేస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రతి మోడల్కి మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్స్కి ప్రతి ఎంటిటీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది అనేది ఎప్పుడు ట్రాక్ చేయాలి. కాబట్టి ప్రతి మోడల్కి ప్రతి టేబుల్కి క్రియేటెడ్ ఎట్ అప్డేటెడ్ ఎట్ అనేవి ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాసెస్లో తీసుకుని ఆ 2 ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ప్రతి దానికి అది ఇన్హెరిట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ యూస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాసెస్, అది నాకు తెలుసు. మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాక్సీ మోడల్స్ నాకు తెలియదు అసలు. అట్లీస్ట్ చూసే ఉంటాను కానీ అంత రియలైజ్ అవ్వలేదు, అంత రిజిస్టర్ అవ్వలేదు బేసిక్లీ. మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్ స్టైల్. No model inheritance if the models have a common field. No model inheritance if the models have a common field. Give both models that field. Okay, makes it easiest to understand and glance how Django models map to database tables. If there are a lot of fields duplicated across models, this can be hard to maintain. Abstract base classes. Tables are only created for derived models. అంతే, బేస్ దానికి టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయరు కదా, అది నోట్ సంగతి. మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Tables are created for both parent and child. An implied one-to-one field links parents and child. ఇది తెలిసిందేరా బాబు. ఇది మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే నార్మల్, సపోజ్ మనకి అది కాంపోజిషన్ కదా, నీకు టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడకూడదేమో, టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడకూడదు. అది కాంపోజిషన్, కైండ్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్. నీకు ఆత్ యూజర్ ఉన్నాడు, ఆత్ యూజర్కి మనం యూజర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చేస్తావు, లేకపోతే ఆత్ యూజర్కి నువ్వు కస్టమర్ అనేది ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చేస్తావు, 1-to-1 పెట్టుకుంటావు. దాన్ని మల్టీ టేబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అలా అయింది. ఎనీవే, దిస్ నేమ్స్ కెన్ బి మిస్లీడింగ్, రైట్? సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. Gives each model its own table so that we can query either child or parent model. It also gives us the ability to get to a child object from parent object. Okay, cool. Add substantial overhead since each query on child table requires joins with all the parent tables. Okay, we strongly recommend against using multi-table inheritance. See the warning below. Proxy models. A table is only created for the original model. Allows us to have an alias of a model with different Python behavior. We cannot change the model fields. Proxy model. A table is only created for original model. Proxy kind of like నా బదులు ఇంకొకడు అటెండెన్స్ వేస్తాడు, లేకపోతే నా బదులు ఇంకోటి రెస్పాండ్ అవుతాడు అన్నప్పుడు
encode అనేది a table is only created for original model. So proxy model create అవ్వదు, original model create అవుద్ది, but proxy will help in creating that original model, allows us to have an idea of a model with a different Python behavior. You cannot change the model fields. Okay, proxy is interesting. Rest of the two నాకు తెలిసినవే. Avoid multi-table inheritance. The warning ఏంటి, multi-table inheritance, sometimes called concrete inheritance, is considered by authors and many other developers to be a bad thing. We strongly recommend against using it. We'll go into more detail about this shortly. Here are some simple rules of thumb for knowing which types of inheritance to use and when. If the overlap between the models is minimal, then there might not be need for model inheritance. Just add the fields to both the models. If there is enough overlap between the models and the maintenance of models repeated, fields cause confusion and inadvertent mistakes, then in most cases the code should be refactored so that the common fields are in the abstract based model. Okay, just like abstract based model అంటే created it, updated it. Proxy models are occasionally useful convenience feature, but they are very different from other two model inheritance styles. Correct. At all cost, everyone should avoid multi-table inheritance since it adds both confusion and substantial overhead. Instead of multi-table inheritance, use explicit one-to-one fields and foreign keys between the models so you can control when joins are traversed. In our combined 20 plus years of doing Django, we have never seen multi-table inheritance causing anything but trouble. Model inheritance in practice. The timestamp model. It is very common in Django projects to include created and updated timestamp fields on all the models. We could manually add those fields to each and every model, but it's a lot of work and adds the risk of human error. A better solution is to write timestamped model to do the work for us. From Django.db import models class timestamped model models.model created models.datetime field auto now add equals to auto now equals to class meta abstract equals to. Take careful note of all the very last two lines of example which turn our example into an abstract base class. By defining timestamped model as an abstract base class, when we define a new class that inherits from it, Django doesn't create core timestamped model table. But migrate is this only creates one table, flavors_flavor, and database table. That's exactly the behavior we wanted. On the other hand, if timestamp model was not abstract base class, it would also create core_timestamp model. Not only that, but all of its subclasses, including flavor, would lack the fields and have implicit foreign keys back to timestamped model just to handle created or updated, created or modified timestamps. Any reference to flavor that reads or writes to the timestamped model would impact two tables. Thank goodness it's abstract. Basically మనకి abstract ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని పెట్టడం వల్ల abstract అయింది. అందుకే దాని టేబుల్కి సపరేట్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఒకవేళ క్రియేట్ అయితే రెండు ప్లేస్లో మెయింటైన్ చేయాలి, ఎక్సెట్రా. Remember, concrete inheritance has the potential to become nasty performance bottleneck. This is even more true when you subclass a concrete model class multiple times. Nasty business.
Django models with a powerful database change propagation library aptly called migrations, as we prefer to refer it on book django.db.migrations. Tips for creating migrations. As soon as a new app or model is created, take the text a minute to create. To type SQL migrate. Use the migration module settings to manage writing migrations for a third-party app that don't have their own migrations. Okay, third-party app ki migrations levo ante writing migrations. Don't worry about how many migrations are created. If the number of migrations becomes unwieldy, use squash migration to bring them to heel. Okay. Always backup your data before running a migration. Add in Python functions and custom SQL to migrations. Django.db.migration can't anticipate complex changes to your data or to external components that interact with your data. That's when it's useful to delve into writing Python or custom SQL to aid in running migrations. At some point in any project that hits the production, you will find a reason to use either run Python or run SQL classes. For what's it's worth, our preference is to use run Python before run SQL. But we advise sticking to where your strengths are. Overcoming common obstacles of run Python. When we write run Python called functions, we encounter. సో ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు ఏదో మన జనరల్గా మైగ్రేషన్ ఫైల్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జనరల్గా అవ్వదు. మరీ కాంప్లెక్స్ చేంజెస్ చేసామనుకో అప్పుడు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అనమాట. మైగ్రేట్ కమాండ్ రన్ చేసేటప్పుడు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అనమాట. మాన్యువల్గా చేంజ్ చేసే ఛాన్సులు కూడా ఉంటాయి మైగ్రేషన్ ఫైల్స్ని, ఎందుకంటే జాంగో హ్యాండిల్ చేయలేదు మీ చేంజెస్ని. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా జనరేట్ చేయలేనప్పుడు ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనమే రన్ పైథాన్ కోడ్ రాయాలి. రన్ పైథాన్ రన్ ఎక్స్క్యూఎల్ కోడ్ రాయాలి. ఆడేం రికమెండ్ చేస్తున్నాడంటే రన్ పైథాన్ మంచిది, కాకపోతే ఒకవేళ మీరు రన్ ఎక్స్క్యూఎల్ బాగా వచ్చినట్టయితే అదే వాడండి, ఏదో బాగా వస్తే అది వాడండి. సో అదే ఇంకేంటి ఓవర్కమింగ్ కామన్ ఆబ్స్టికల్స్ ఆఫ్ రన్ పైథాన్. మీరు రైట్ రన్ పైథాన్ called functions, we encounter a few pain points. Most but not all of them can be resolved. ఆ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి రన్ పైథాన్ రాస్తున్నప్పుడు అది చెప్తున్నాడు అనమాట. గెటింగ్ యాక్సెస్ టు custom model manager methods. Sometimes you want to be able to filter, exclude, create, modify records by using the custom model manager methods. However, by default Django.db.migrations exclude these components. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మోడల్ మేనేజర్ మెథడ్స్ మనం వాడాలనుకున్నాం అనుకో, ఎక్కడ మైగ్రేషన్స్ ఫైల్లో. కాకపోతే Django ఏం చేస్తుంది, అసలు మోడల్ మేనేజర్ని అసలు ఇంపోర్టే చేసుకోదు ఇక్కడ, అంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ని అసలు డిసేబుల్ చేస్తుంది అనమాట. ఫార్చునేట్లీ వీ కెన్ ఓవర్రైడ్ దిస్ బిహేవియర్ బై యాడింగ్ యూజ్ ఇన్ migrations equals to true flag to our custom managers. మన custom managers define. సో నార్మల్ కస్టమ్ మోడల్, సో .all ఉంది, అది కస్టమర్ మోడల్ మేనేజర్ అయినా లేకపోతే అది ప్రీబిల్డ్ ప్రతి మోడల్కి ఆబ్జెక్ట్స్ మోడల్ మేనేజర్లో ఉంటుంది. కాకపోతే ఒకవేళ కస్టమ్ మోడల్ మేనేజర్ అయితే మనం అది క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఫ్లాగ్ పాస్ చేయాలంటే యూజ్ ఇన్ మైగ్రేషన్స్ ఇక్వల్ అది చూద్దాం. అసలు మనకి అన్నాడు కానీ మనం యూజ్ ఇన్ మైగ్రేషన్స్
Django చూద్దాం అసలు ఏంటి. ఇక్కడ ఒక స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో క్వశ్చన్ ఉంది. యాక్సెస్ Django కస్టమ్ యూజర్ మేనేజర్ మెథడ్ అండ్ మైగ్రేషన్. ఎలా చేశారా స్వామి, ఎక్కడ చేశారా? మేనేజర్ క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు వీడు, కానీ యూజ్ చేయలేకపోతున్నాడు. క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ ఈమెయిల్ యూజర్ ఏంటి? అది కస్టమ్ యూజరా? గెట్ మోడల్ కస్టమ్ యూజర్ ఈమెయిల్ యూజర్. I'm saying the same issue as CPU 1.8.4.